ብዙም ድጋፍ ሳይደረግላቸው ተፈናቃዮችን ለመርዳት የተቻላቸውን ሁሉ እያደረጉ ነው። ተፈናቃዮች የሚረዱበትን ቤተክርስቲያን የጎበኘው የቪኦኤ ዘጋቢ ሄነሪ ዊልኪንስ ተከታዩን ዘገባ ልኳል። ደረጀ ደስታ እንደሚከተለው ያቀርበዋል። የሱዳን የእርስ በርስ ጦርነት ባለፈው ዓመት ሚያዝያ ወር በጀመረ ጊዜ ነበረ ጦርነቱን የሸሹ ተፈናቃዮች ፖርት ሱዳን ከተማ መድረስ የጀመሩት። በከተማው የምትገኘው ድንግል ማርያም ወይም ቨርጂን ሜሪ የተባለችው ቤተክርስቲያንም ለአዲሶቹ መጤዎች በሯን ከፈተች። በስአዳ ቡሻራ ጋርጌዎስ ከቤተክርስቲያኒቱ ቀሳውስት አንዱ ናቸው። እንደ ቀሳውስት የኛ ሚና ሌሎች መኖሪያ ምግብና ውሃ እንዲያገኙ መርዳት ነው። የስነ ልቦና ምክርና የአካል ሕክምና እንሰጣለን። እዚህም ሆነ ከፖርት ሱዳን ውጭ የሚቆዩበት ደህንነታቸው የተጠበቁ ቦታዎችን ለማግኘት እንሞክራለን። ከሀገር መውጣት የማይችሉትና አቅሙ የሌላቸው እዚሁ ቤተክርስቲያን ይቆያሉ ሲሉም ተናግረዋል። በተባበሩት መንግስታት ድርጅት መረጃ መሰረት በአሁኑ ወቅት በሱዳን ጦርነት ምክንያት ወደ 11 ሚሊዮን የሚጠጉ ሰዎች ተፈናቅለዋል። በፖርት ሱዳንና በአካባቢው የሚገኙ 36000 ሰዎች እንደ ቤተክርስቲያን ባሉ የህዝብ ህንጻዎች ውስጥ ለመኖር ተገደዋል። አና ሲሞን አዚዝ ሳዴክ ከትንሽ ሴት ልጇ ጋር እዚህ ቤተክርስቲያን የደረሰችው ከ2 ወራት በፊት ነው። ወደዚህ ባደረጉት ጉዞ በፈጥኖ ደራሽ ኃይሎች ማስፈራራትና ዝርፊያ እንደተፈጸመባቸውና በዚህም የተነሳ ልጇ በጭንቀት እንደተጎዳ ትናገራለች። እዚህ በምንመጣበት ጊዜ የፈጥኖ ደራሽ ኃይሎች መኪናዎች ያስቆሙ ነበር። ከመኪናችን አውርደውን ንብረታችንን ወስደውብናል። ስለዚህ የተኩስ ልውውጡን ከሰማች በኋላ ልጄ አሁን ድረስ በጣም ትፈራለች። አሁን የማታውቃቸውን ሰዎች ካየች ፍርሃት ይሰማታል። አና ቤተክርስቲያኑ መልካም አቀባበል እንዳደረገላቸውም ገልጻለች። እዚህ ደህንነት ተሰምቶናል። ቤተክርስቲያኒቱ በሰላም ተቀብላ ምን እንደሚያስፈልገንም ጠይቃናለች። እዚህ ስንመጣ በጣም ደክመን ነበር። እነርሱ ረድተውናል። ልክ እንደ አና ጋርጌዎስም በፖርት ሱዳን ውስጥ ደህንነትን አግኝተዋል። የተፈናቀሉት ሌላ ከተማ ውስጥ ይሰሩበት የነበረው ቤተክርስቲያን ማንነታቸው ባልታወቁ ታጣቂዎች ጥቃት ከተፈጸመበት በኋላ ነው። ቀሳውስቱ ሆን ተብሎ ጥቃት እንደተፈጸመባቸው አጥቂዎቹ ስማቸውን ያውቁ እንደነበርም ገልጸዋል። ታጣቂዎቹ ተኩሰው የአንድ ሰው እግር የመቱ ሲሆን ህንጻውንም እንደዘረፉ ተናግረዋል። እንደ አውሮፓ አቆጣጠር ጥቅምት 2023 ወደ ፖርት ሱዳን ሲደርሱ ያደረባቸው የመንፈስ ስብራትና ጭንቀት በጣም ከባድ ነበር። ነገር ግን ያ ልምድ ሌሎች ተመሳሳይ ጉዳት የደረሰባቸውን ሰዎች እንዲረዱ ያነሳሳቸው መሆኑን ተናግረዋል። እንደ ቀሳውስት ህይወታችንን ብንሰዋለት እንኳን ሌሎችን ማገልገል ከአምላክ የተሰጠን ኃላፊነታችን ነው። ጋርጌዎስ ቤተክርስቲያኗ ከዓለም አቀፉ ማህበረሰብ የምታገኘው እርዳታ አነስተኛ ነው ይላሉ። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ለሱዳን ሰብአዊ ቀውስ ከሚያስፈልገው ግማሽ ወይም 50% የገንዘብ እጥረት እንዳለበት ይገልጻል። በመንግስት የሰብአዊ አቅርቦት ተደራሽነት በመገደቡም የሱዳንን ተፈናቃዮች ችግር አባብሶታል ብለዋል። እንደ አውሮፓ አቆጣጠር መስከረም 25 ዩናይትድ ስቴትስ ተጨማሪ $424 ሚሊዮን እርዳታ ለአገሪቱ እንደምትልክ ማስታወቋ ይታወሳል። አሁን ደግሞ ወደ ኢትዮጵያ እንመለስና የኢትዮጵያን ኢኮኖሚ ሁኔታ በተመለከተ ወጣ ሪፖርት ላይ ያተኮረን ዘገባ ላይ ወደሱ እናመራለን። ኢትዮጵያ በአብዛኛው በአገር ውስጥ ምርቶች ላይ ጥገኛ በመሆኗና በሌሎች ምክንያቶች የምግብ ዋጋ አስቀድሞ የተፈራውን ያህል ያለመጨመሩን የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጠቀሰው ሪፖርት ገለጸ። የመንግስታቱ ድርጅት የሰብአዊ ጉዳዮች ማስተባበሪያ ጽሕፈት ቤት ትላንት የጠቀሰው ሪፖርት ከውጭ በሚገቡ የፍጆታ ዕቃዎች ላይ ግን ከፍ ያለ ጭማሪ መታየቱን አመልክቷል። እስካሁን የምግብ ዋጋ ጭማሪዎች ቢኖሩትም የተጠበቀውን ያህል ጭማሪ ሳይታይበት ለመቀጠሉ የተለያዩ ምክንያቶችን የሚያስቀምጡት የምጣኔ ሀብት ባለሙያዎች በበኩላቸው በቀጣይነት ግን ከመደበኛው በተለየ ከፍ ያለ ጭማሪ የሚያስከትሉ ሁኔታዎችና እርምጃዎች መኖራቸውን ያስረዳሉ። ኬንዲያ ባተ በዚህ ጉዳይ ተጨማሪ ያለው የተባበሩት መንግስታት የሰብአዊ ጉዳዮች ማስተባበሪያ ጽሕፈት ቤት በምህጻሩ ዩኤኖቻ በነሐሴ ወር የተሰበሰበ ባለው የዋጋ መረጃ መሰረት በኢትዮጵያ አብዛኛው የምግብ ዋጋ በተለይም በአገር ውስጥ የሚመረተው የብር የመግዛት አቅም ሲዳከም የተጠበቀውን ያህል በከፍተኛ ፍጥነት አልጨመረም ብሏል። ዩኤኖቻ ትናንት ሰኞ መስከረም 20 ቀን 2016 ዓ.ም ባጋራው የሁኔታ ሪፖርቱ የተጋነነ የዋጋ ጭማሪን ለመቆጣጠር መንግስት የወሰዳቸው እርምጃዎችና
ኢትዮጵያውያን በአብዛኛው በአገር ውስጥ የተመረቱ የምግብ ምርቶችን የሚጠቀሙ መሆናቸው ለዚህ ዋናው ምክንያት እንደሆነ አብራርቷል። ይሁን እንጂ የኢትዮጵያ ብር የመግዛት አቅም ማሽቆልቆሉ አሁንም ምግብን ጨምሮ ከውጭ በሚገቡ ሸቀጦች ላይ ከፍተኛ የዋጋ ጭማሪ አስከትሏል ያለው ድርጅቱ የምግብ ዘይት ዋጋ ከገበያ መሩ የምንዛሬ ተመን በኋላ እስከ 40 በመቶ መጨመሩን በማሳያነት ጠቅሷል። ይህን ጉዳይ በተመለከተ ለአሜሪካ ድምጽ አስተያየታቸውን የሰጡ የምጣኔ ሀብት ባለሙያዎች የማክሮ ኢኮኖሚ ማሻሻያውን ተከትሎ የምግብ ምርቶች የተሰጋውን ያህል ጭማሪ ላለማሳየታቸው በዩኤኖቻ የተጠቀሱትን ጨምሮ በርካታ ምክንያቶች ስለመኖራቸው ገልጸዋል። ካነጋገርናቸው የምጣኔ ሀብት ባለሙያዎች አንዱ የሆኑት አቶ አማኒሁን ረዳ አስቀድሞም አብዛኛው የፍጆታ ምርቶች በትይዩ ገበያው የምንዛሬ ተመን የሚገቡ መሆናቸውን ጨምሮ የምግብ ዋጋ የተጠቀሰውን ያህል ሳይጨምር ለመቀጠሉ ምክንያት ናቸው ያሏቸውን አብራርተዋል። ሰዎች ስቶካቸው ላይ የያዙት ባለማለቁ ምክንያት ሲግኒፊካንት የቀጠለ ዋጋ እያየን ላይሆን ይችላል። አንደኛው እና መሰረታዊ ይሄ ነው። ሁለተኛው አብዛኛው ከውጭ ወደ ሀገር ቤት የሚገባ እቃ የውጭ ምንዛሬው በመደበኛ አሰራር ከባንክ የሚገኝ አይደለም። ከትይዩ ገበያው ማርኬት ፕራይስ ነው ሲመነዘርና ሲገባ የነበረው እና አሁን ሁለቱ ገበያዎች ሲቀላቀሉ ወደ ትይዩ ገበያው ነው ይሄድ ነው። ሲግኒፊካንት ለውጥ ያልታየበት ምክንያት ለዛ ነው። ሁለተኛ መንግስት አሁንም መሰረታዊ በሚባሉ አገልግሎቶች ላይ ዋጋ ለውጥ አላደረገም። ለምሳሌ ነዳጅ ነው ከ3 ወር በላይ የሚፈጅ ፍጆታን የሚሸፍን ስላለ ነዳጅ ላይ ዋጋ ለውጥ አልተደረገም። የፖለቲካ ኢኮኖሚ ተንታኝ አቶ ሸዋፈራው ሽታውን በበኩላቸው መንግስት በዛ ልቅ በሆነ የገበያ ስርዓት ውስጥ ቢለቀቅ ምን ሊያመጣ እንደሚችል ወዲያውኑ የተገነዘበ ይመስለኛል እና እንደውም በወቅቱ ብዙዎቹን የሱቆች ለምሳሌ ወደ 3,000 የሚጠጉ ስቶሮችን በመዝጋቱ ምክንያቱም ዋጋ ጨመራችሁ በሚል ነው። እንደገና በፖሊስም እያሳደደ ይሄ አድራጎት ግን ሊበራል የኢኮኖሚ ስርዓትን ያሳያል ወይ? ቲዮሪቲካሊ አይደለም። ፕራክቲካሊ ይሄ ነገር ማኔጅድ ፍሎቲንግ ነው እንጂ ፍሎቲንግን አያሳይም። ዘርፎር አሁን የሀገር ውስጥ ምርቶች በተለይ መሰረታዊ ሸቀጦች ዋጋ እምብዛም መጨመር አልታየባቸውም የሚለው ነገር ቁጥጥር ውስጥ ገብቷል መንግስት ማለት ነው። በዛም የተነሳ ዋጋዎቹ እንደተፈሩት ላልሆኑ የቻሉ እንደሆነ ነው የሚታየኝ። ለማናቸውም አገሪቷ ህብረተሰቡ የሀገር ውስጥ ምርትን ነው በአብዛኛው የሚጠቀመው ግን ከውጭ የሚገቡ ምርቶች አሁንም ቢሆን እየጨመሩ እንጂ እየቀነሱ አይታይባቸውም። ዓለም አቀፉ የገንዘብ ተቋም በምህጻሩ IMF ከጥቂት ቀናት በፊት ባወጣው መግለጫ የኢትዮጵያ የኢኮኖሚ ማሻሻያ መርሃ ግብር ገበያ መር የምንዛሬ ተመን ሽግግርን ጨምሮ በጥሩ ሁኔታ እየቀጠለ ነው ብሏል። እርምጃው በአጠቃላይ ኢኮኖሚው ላይ የጎላ ችግር ሳይፈጥር በመደበኛና በትይዩ ገበያዎች መካከል ያለውን ልዩነት በአብዛኛው ዘግቷል ሲል ተቋሙ ያስረዳል። የምጣኔ ሀብት ባለሙያው አቶ አማኒሁን ረዳ ነዳጅ በአዲሱ ገበያ መር የውጭ ምንዛሬ ተገዝቶ በሚገባበት ወቅት እንዲሁም መንግስት ገቢ ለመሰብሰብ በተለያዩ አገልግሎቶች ላይ እጀምራለሁ ያለው የዋጋ ጭማሪ ሲተገበር በምግብ ዋጋ ላይ ከእስካሁኑ የተለየ ፈጣን ጭማሪ ሊስተዋል እንደሚችል አመልክተዋል። ለዋጋ መጨመር አይነተኛ አስተዋጽኦ የሚያበረክቱት ነገሮች ገና ሀፕን አላደረጉም። ስለዚህ ነዳጅ አሁንም ኢትዮጵያ የተጠቀመች ያለችው ዶላር 58 ብር በነበረበት ሰዓት ያስገባችው ነዳጅ ነው። እሱ ግን በቅርቡ ያልቃል። አሁን የምናስገባው ነዳጅ ዶላር 100 ብር ካለፈ በኋላ የተገዛ ስለሚሆን እና መንግስት ለነዳጅ የሚያደርገውን ድጎማ በከፍተኛ መጠን እቀንሳለሁ እያለ ስለሆነ ያ በትራንስፖርት ዘርፉ ላይ በሁሉም ሌሎች ዘርፍ ላይ ከፍተኛ የሆነ የማምረት ዋጋ እንዲጨምር የማጓጓዝ ዋጋ እንዲጨምር አጠቃላይ የምርት ዋጋ እንዲጨምር ምንም ጥርጥር በሌለው መልኩ አይነተኛ ምክንያት ነው። አሁን በቅርቡ የኤሌክትሪክ ዋጋ በየ3 ወሩ 10% እንዲጨምር እናደርጋለን ብለዋል አይደለ? የኤሌክትሪክ እንግዲህ በየ3 ወሩ 10% ይጨምራሉ ማለት በአመቱ መጨረሻ ኦልሞስት ወደ 50% ይደርሳል። እሱ የማምረቻ ዋጋ ላይ ከፍተኛ መጠን ይጨምራል። መንግስት ከሀገር ውስጥ የሚሰበስበውን ሀብት ለመጨመር በሚል ኢንትሮዲውስ ያደረጋቸው በርካታ አዳዲስ ህጎች አሉ። ስለዚህ የዋጋ ንረትን ሊያባብሱ የሚችሉ በየፍሮንቱ እየተፈጠሩ ያሉ ክስተቶች አሉ። ይሄ የተባበሩት መንግስታት እንደተፈራው የዋጋ ንረት አላመጣም ያለው ነገር አሁን ውጤቱን ለማየት ጊዜው ገና ስለሆነ ነው። በዚህ የሚስማሙት አቶ ሸዋፈራው ሽታውን የሰላም እጦቱም ተጨማሪ የዋጋ ንረት አባባሽ ምክንያት እንደሚሆን ይገልጻሉ። የሰላምና መረጋጋቱ ጉዳይ እጅግ አንገብጋቢ ነው። እንዲቀለል ተደርጎ የሚታይ በፍጹም አይደለም። እሱ ነገር ቢፈታም በሀገር ውስጥ ያለ የምርትና አገልግሎት እንቅስቃሴ
ሻል ያለ ሊሆን ይችል ነበርና ያን ጊዜ ገቢ ትራንዛክሽኑ ከፍ ካለ ገቢ ይፈጠራልና ገቢው ደግሞ ሲኖር እና አሁን የአገልግሎት ታሪፎች ቢጨመሩ እንኳን የአገልግሎት ታሪፍ ዋጋ ጫናን ለመቋቋም የሚችል ህብረተሰብ ክፍል ሊኖር ይችል ነበር ነው። አሁን ይሄ ትልቁ ቅድመ ሁኔታ መሟላት አለበት የሰላም ጉዳይ። ዩኤኖቻም በትናንቱ ሪፖርቱ የብር የመግዛት አቅም መዳከም ለግብርና ምርት ለንግድ ፍሰትና ለገበያ አቅርቦት የሚሆን የጸጥታ ሁኔታ ካለመኖሩ ጋር ተዳምሮ ምግብን ጨምሮ በርካታ ሸቀጦች በቀጣይነት መጠነኛ የዋጋ ጭማሪ እንዲኖራቸው ሊያደርግ እንደሚችል ተንብዮአል። ለአሜሪካ ድምጽ ኬኔዲ አባተ አዲስ አበባ። አድማጮቻችን የተከታተላችሁ ያላችሁት የማክሰኞ ምሽት ከዋሽንግተን ዲሲ የተላለፈላችሁ የሚገኘውን የአሜሪካ ድምጽ ዝግጅታችን ነው። እስካሁን ስትከታተሉት የነበረው የአሜሪካ ድምጽ የማክሰኞ ምሽት የመጀመሪያ ምዕራፍ ነበር። ከዚህ ቀጥሎ ደግሞ የሁለተኛው አጋማሽ ዝግጅቶቻችን ይቀጥላሉ። የመጀመሪያው ቅንብራችን ደግሞ ንግድና ምጣኔ ሀብት። ሳምንታዊ ንግድና ምጣኔ ሀብት ዝግጅታችን ዛሬም ትኩረቱን የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ላይ አድርጓል። ዓለም አቀፉ የገንዘብ ተቋም IMF እና የኢትዮጵያ መንግስት የ4 ዓመት 3.4 ቢሊዮን ዶላር የብድር ዝግጅት የመጀመሪያ ግምገማ ለማጠናቀቅ በሚያስችሉ የኢኮኖሚ ፖሊሲዎች ላይ ከስምምነት መድረሳቸውን ተቋሙ ባለፈው አርብ አስታውቋል። ግምገማው ሲጠናቀቅ ኢትዮጵያ ወደ 345 ሚሊዮን ዶላር የሚጠጋ የገንዘብ ድጋፍ እንድታገኝ ያደርጋታል ሲልም IMF ገልጿል። የብርን የመግዛት አቅም ካዳከመው የኢኮኖሚ ማሻሻያ 2 ወር በኋላ በተሰጠው የገንዘብ ተቋሙ መግለጫ የማሻሻያ ትግበራው በጥሩ ሁኔታ እየሄደ ነው ሲልም ገልጿል። በዚህ ጉዳይ ላይ የአሜሪካ ድምጽ ያነጋገራቸው የፋይናንስና ምጣኔ ሀብት ባለሙያው ዶክተር አብዱል መናን መሐመድ የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ከማሻሻያው በኋላ ያለበት ሁኔታ ለመገምገም ጊዜው ገና ነው ብለዋል። ዶክተር አብዱል መናን የዶላርን ምንዛሬ በገበያ እንዲወሰን ካደረገው የፖሊሲ ትግበራ በኋላ የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ያለበት ሁኔታ የግል ግምገማቸውን በመግለጽ ይጀምራሉ። ትክክል ነው። የኢትዮጵያ አዲሱን የውጭ ምንዛሬ ስርዓት ፈረንጆች አቆጣጠር በጁላይ 29 ነው የጀመረው ማለት ነው። አሁን 2 ወር ማለት ነው እና መጀመሪያ በጣም አጠቃላይ ፍርሃት ነበረ። ምናልባት 2 ሳምንት 3 ሳምንት አካባቢ በጣም ከፍተኛ የሆነ ፍርሃት ነበረ እና አሁን ደግሞ አጠቃላይ ከሚዲያም ጉዳዩ የጠፋና የቀዘቀዘ ይመስላል እና ኦፍኮርስ የዋጋ ግሽበት ላይ በተወሰነ ደረጃ ለውጥ ታይቷል። ከዚህ በፊትም ሲባል እንደነበረው አንድ መከራከሪያ ዓለም አቀፍ የገንዘብ ተቋም IMFም ወርልድ ባንክም ሲያቀርቡ የነበረው መከራከሪያ የሀገሪቱ የገበያ ሁኔታ የትይዩ ገበያን የውጭ ምንዛሬ ያንጸባርቃል፣ ስለዚህ ያን ያህል ተጽዕኖ አይኖረውም የሚል ክርክር ሲያቀርቡ ነበረና በተወሰነ ደረጃ እውነት እንደሆነ አሳይቷል። ግን ይሄም ሲባል የዋጋ ግሽበት ላይ ምንም አልታየም ማለት አይደለም። ምን ማለት ነው? የመጀመሪያው ምን ማለት ነው? ትልቁ መከራከሪያ ምንድነው? ኢትዮጵያ በገበያ የሚመራ የውጭ ምንዛሬ ስርዓት አገሪቱ ውስጥ ከጀመረች ብዙ ሰው ፍርሃቱ የነበረው ውጭ ሀገር የሚመጡ እቃዎች አጠቃላይ ይወደዳሉ የሚል ፍርሃት ነበረ። ዓለም አቀፍ የገንዘብ ተቋማት ደግሞ የሚሉት በወቅቱ የገበያ ዋጋው ራሱ የትይዩ ገበያን ዋጋ ነው የሚያንጸባረቀው። ከውጭ ሀገር የሚመጡ እቃዎች ዋጋቸው ያው አስመጪዎቹ በባንክ ተመን ሳይሆን በውጭ ገበያ ተመን ስለሆነ የሚያመጣው ተጽዕኖ አይኖርም የሚል መከራከሪያ አቅርበው ነበረ። በተወሰነ ደረጃ እውነት ነው። ግን እንደ ነዳጅ ያሉ ነገር በምንመለከትበት ጊዜ ገና ውጤቱ አልታየም። ለምን የኢትዮጵያ መንግስት ወይም የኢትዮጵያ ነዳጅ ድርጅት አሁን ነዳጅ የሚያስመጣው በልዩ ሁኔታ በበፊት በነበረው ተመን ተሰጥቶት ነው ገንዘብ ለ1 ለ3 ወር። አሁን ከ2 ከ3 ወር በኋላ የምናያቸው ብዙ ለውጦች ይኖራሉ የሚል ግምት አለኝ። ብዙ ደግሞ በይፋ ያልወጡ አሉ። ለምሳሌ የባንኮች ሁኔታ ገና ሪፖርት የለም። ንግድ ባንክ ምን እንደሆነ፣ የኢትዮጵያ መንግስት የውጭ ዕዳ በብር ምን እንደሆነ እንደዚህ በሪፖርት ያልተነገሩ ነገሮች አሉና እነሱን ወደፊት የምናያቸው ይሆናል። IMF በዚህ መጀመሪያ በሰጠው መግለጫ ላይ ሂደቶችን በጥሩ ሁኔታ እየሄዱ ነው የሚልም ሀሳብ ስላለው በIMF በሰጠው መግለጫ ላይ የእርሱ ሀሳብ ምንድን ነው? ትክክል ነው። IMF እንደው በቀላል ቋንቋ ኮሽታም ሳይሰማ አይነት የሚል መልእክት ያለው ይመስላል። ባለፈው ዓርብ ዕለት ያወጣው መግለጫ የሆነ ከባድ የሆነ ኢኮኖሚ ላይ ችግር ሳይፈጠር የውጭ ምንዛሬ ስርዓቱ እየሄደ ነው የሚል ነው። እኔ ደግሞ በጣም እንደዛ አይነት በርግጥም ምንም እንደው የከፋ ኢኮኖሚ ችግር የመጣ ነገር የለም። በተወሰነ ደረጃ የዋጋ ግሽበት ጨምሯል። ግን አሁን ገና ነው ለመናገር። እንደተባለውም ትክክል ነው። ትይዩ ገበያውና በዋና ገበያው መካከል በጣም ጠቧል። ይሄም ስልህ ግን የትይዩ ገበያ ዋጋ እየጨመረ አይደለም ማለት አይደለም። እኔ ራሴ የምኖርበት እንግሊዝ ሀገር በሚገርም ሁኔታ ከአዲስ ዓመት በኋላ የፓውንድ የመግዣ በትይዩ ገበያ የኦንላይን አፕሊኬሽኖች አሉ አይደል፣ በጣም በከፍተኛ ሁኔታ ጨምሯል።
የዶላርም ጉዳይ እንደዛ ነው የምንሰማው የጨመረውና አሁን አንዳንድ ምልክቶች እየታዩ ነው ግን ወደፊት ደግሞ የበለጠ ምናየው ይሆናል ግን የአይኤምኤፍ ግምገማ ጥሩ ነው ብዙም የከፋ ችግር የለም የሚል ነው ግን አጠቃላይ ግን ለመገምገምና ጥሩ ነው አይደለም የሚለው በጣም ገና ነው ትንሽ ጊዜ የሚፈልግ ጉዳይ ነው የአይኤምኤፍ $345 ሚሊዮን የሚጠጋ ገንዘብ ድጋፍ እንድታገኝ ተጨማሪ ድጋፍ ከባለፈው $1 ቢሊዮን በላይ የሚለው ምናልባት እሱ $345 ቢሊዮን በኢኮኖሚ ውስጥ የሚፈጥረው ነገር ይኖራል ትክክል ነው አይኤምኤፍ 3.4 ቢሊዮን አይደለም ከኢትዮጵያ ጋር የተስማማው በአንድ ጊዜ የሚሰጥ ገንዘብ አይደለም በሂደት ነው የሚሰጠው የመጀመሪያውን ኢትዮጵያ ወዲያው $1 ቢሊዮን አግኝታለች ከዛ በኋላ ደግሞ የኢትዮጵያ የኢኮኖሚ ማሻሻያዋን አተገባበር እየታየ በየጊዜው ገንዘብ ይለቀቅላታል የውጭ ምንዛሪ ስርዓቱ ተተግብሯል ብሔራዊ ባንክ የወለድን መሰረት ያደረገ የገንዘብ ፖሊሲ በተግባር ጀምሯል በባንኮች መካከል ያለ የገንዘብ ገበያን በተመለከተ መመሪያ አውጥቷልና ሌሎችም በጣም በብዛት መመሪያዎች ወጥተው ነበርና በሂደት እየታየ ስለሆነ አሁን ይሄኛው ይለቀቃል ማለት ነው አሁን ለምሳሌ የውጭ ምንዛሪ እጥረት ቢፈጠርና እንደው ሆነ ከፍተኛ ፍላጎት ቢፈጠርና የውጭ ምንዛሪ እናረይ ማለት ነገር ቢኖር ብሔራዊ ባንክ እንዳለፈው የዛሬ ወር ከ15 ቀን ጣልቃ እንደገባው ጨረታ በማውጣት ገበያ የማረጋጋት ሁኔታ ይኖራል ለሌሎችም ጉዳዮች የውጭ ምንዛሪ ቢያስፈልግ ይሄ የተወሰነ ደረጃ ይረዳል እንደዚሁም የመንግስት የበጀት ጉድለት በከፍተኛ ሁኔታ ቢፈጠር ያን ለመሸፈን ይጠቅማል ይሄ ገንዘብ የአይኤምኤፍ ግምገማ እነርሶ ቅድም አንስተው ነበር የአይኤምኤፍ ግምገማ በርግጥ በአንድ በኩል አሁን ሁኔታዎቹ የኢኮኖሚ ማሻሻያዎቹ በታሰቡ መልኩ እየሄዱ ናቸው የሚል ምላሽ ሰጥቷል በሌላ በኩል እርሶም ባለፈው ስጋቱን አንስተው ነበር ሌሎች ባለሙያዎችም ይህን የአይኤምኤፍን ቅድመ ሁኔታዎች መተግበር ገና ችግሮቹ የሚታዩት ቆይተው ነው በማህበረሰቡ ላይ የሚፈጥረው የራሱን ጫና ይኖራል መንግስት እንዳለ ተቀብሎ መተግበሩ የሚልም ሐሳቦች ሰምተን ነበርና ምናልባት የአይኤምኤፍ ነገሮች በጥሩ ሁኔታ እየሄዱ ነው የሚለው መግለጫ ከነዚህ ስጋቶች ጋር ተያይዞ የሚያስነሳው ነገር ይኖር ይሆን አይኤምኤፍ በየጊዜው ግምገማ ማካሄድ አለበት በየጊዜው ሲገመግም እስካሁን ባካሄደው ግምገማ እስካሁን 2 ወር ነው የ2 ወሩ ግምገማ ሲያካሄድ የከፋ ኢኮኖሚ ችግር የተከሰተ ነገር የለም ትክክል ነው ምንም ጥያቄ የለውም እና ከዛ ከግምገማው መነሳት የሚሰጠው አስተያየት ማንንም ሰው የሚያስማማ ነው ግን አጠቃላይ ፓኬጁ ችግር አይፈጥርም ማለት አይደለም ወደፊት አሁን የነዳጅ ጉዳይ እስቲ በቀላሉ ልንገርህ በበፊት የውጭ ምንዛሪ ተመን ነው ነዳጅ እንደው በሪፖርተር ጋዜጣ ላይ እንዳነበብኩት 1-2 ሳምንት አካባቢ $670 ሚሊዮን ለ3 ወር የሚሆን ነዳጅ በበፊቱ ተመን የተሰጠው የኢትዮጵያ ነዳጅ ድርጅት አሁን ይሄ 3 ወሩ በሚያልቅበት ሰዓት የነዳጅ ዋጋ ስንት ነው የሚሆነው $110 ምናምን ተገዝቶ ማለት ነው አየህ እንደዚህ በጣም ሊያሳስትህ ይችላል እንደዚህ አይነት ነገሮች አሁን ከወርና ከወር ከ15 ቀን በኋላ የነዳጅ ዋጋ ምን እንደሚሆን እንመለከተው ይሆናልና ትክክል ነው በአይኤምኤፍ ግምገማ መሰረት እስካሁን ያለው ሁኔታ ሰላም ነው ግን አጠቃላይ ደግሞ ችግር አይፈጥርም የሚል ድምዳሜ እንዳይወስድን የኑሮ ሁኔታውን ቅድም አንስተው ነበር ማህበረሰቡ ላይ የሚፈጥረው ጫና ቅድማውንም የነዳጁን ጉዳይ አነሱትና እንደው ማህበረሰቡ ላይ የሚፈጥረው የኑሮ ሁኔታው ላይ የሚፈጥረው የዋጋ ንረቱን እንደው መንግስት ደግሞ በአንድ በኩል አረጋጋበታለሁ ተጨማሪ ብሮችን በበጀት ጭማሪ በኩል ወይም በሌሎች መልኩ አሉኝ ሲል ነበርና እንደው እነሱንም በትክክል ተግብሯል ወይ ምክንያቱም ማህበረሰቡ የኑሮ ውድነቱን አሁን እያነሳው ያለው ነገር አለ የዋጋ ንረቶችን በተመለከተ የዋጋ ጭማሪዎችን መንግስትም ጣልቃ ገባበታል ያለውን በተመለከተ የእርሶ ምልከታ ምንድነው ትክክል ነው እኔ በቅርብ ነበርኩኝ እንደው ከመጣሁ ከአዲስ አበባ አንድ ሳምንት ነው ዛሬ እና የዋጋ ንረቱ የሚታይ ነው በጣም የሚያስደነግጥ ነው አንደኛው የዋጋ ንረቱን ለማቋቋም እንዲያስችል ተብሎ መንግስት ያሰበው የደሞዝ ጭማሪ ጉዳይ ነው ሲባል የነበረው እስካሁን የተጨበጠ ነገር ምንም ነገር የተሰራ አይመስለኝም ይሄንን ጉዳይ ከአይኤምኤፍ ጋር የተስማሙ ጉዳይ አንደኛው ደግሞ ኢኮኖሚ ማሻሻያው ጉዳት የሚያደርስባቸውን የኢኮኖሚ ጉዳት የሚያደርስባቸው የህብረተሰብ ክፍሎችን መደገፍ የሚል ነውና መንግስት በፍጥነት እሱ ጉዳይ ላይ መስራት መቻል አለበት 2 ወር በቼስ በቂ ጊዜ ይመስለኛል ህብረተሰቡ የኑሮ ውድነት የሚያገኘው በዕለት ተዕለት ነው ጊዜ የሚሰጥ ጉዳይ ስላልሆነ መጀመሪያ መታሰብ ነበረበት እንደው አንዳንዴ እኛ ሀገር ጉዳይ ሆነ እንጂ የኢኮኖሚ ማሻሻያ ስታስብ የሚከተለው ነገር ይታወቃልና ቀድሞ ዝግጅት ቢደረግ ኖሮ ይሄን ያህል ጊዜም አይፈጅም ነበር ምናልባት ዶክተር የመጨረሻ እንደው አሁንም ነገሮቹ በዚህ መልኩ የሚሄዱበት መንገድ ማህበረሰቡን በተለይ ታች ያለው ማህበረሰብን ሳይጎዳ ነገሮች የሚስተካከሉበት መንገድ ሊፈጠር ያልታዩ ናቸው ሊደረጉ ይገባል የሚሏቸው ነገሮች ካሉ እንደመጨረሻ እናንሳ እንደው ጥሩ መንግስት ሊመሰገን የሚገባው በጣም ጠበቅ ያለ የገንዘብ ፖሊሲ መከተሉ ነገሮች የከፉ እንዳይሆኑ አድርገዋቸዋል እንደው ልል የሆነ የገንዘብ ፖሊሲ ቢከተል ኖሮ በጣም አስቸጋሪ ሁኔታ ነበር የሚፈጠረው እሱኛው ላይ በጣም የሚመሰገን ነው አሁንም መንግስት በጣም የኢኮኖሚ ሁኔታውን በጣም እንዳያዘናጋው ብዬ እፈራለሁ
እስካሁን ምንም ነገር የከፋ አለመምጣቱ ወደፊትም ሁሉ ነገሮች ሰላም ናቸው የሚለውን ጉዳይ በፍጹም ያዘናጋ አይገባም። ከምንም በላይ በጣም አስፈላጊ ነገር ሰላም ወደ ሀገሪቱ አስፍኖ አሁን እንደምታየው የውጭ ኢንቨስተሮች ሀገሪቱን ጥለው እየወጡ ነው። ሀገሪቱን ለኢንቨስትመንት በጣም የተመቻቸ ማድረግ ያስፈልጋል። ይሄ ደግሞ አጠቃላይ መንግስት ጋር ያለው ቢሮክራሲ ጋር የሰላም መጥፋቱ መደፍረሱና የምንሰማው ደግሞ የሴኪዩሪቲ አጠቃላይ ሀገሪቱ ተዘዋውሮ ራሱ ለመስራት በጣም አስፈሪ ነው። እኔ ራሴ ተጉዤ ነበረና በጣም የሚያስፈራ ነገሮች አሉና ይህንን ነገር መፍትሄ ማበጀት ያስፈልጋል። የሙስና ነገር በጣም መስመር የሳተ ነው። በጣም በቃ በግል ሁላ ነው ያጋጠመኝና ለትንሽ ጉዳይ ያለ ሙስና የማይሰራበት ደረጃ ደርሷልና እነዚህን አይነት ነገሮችን አድሬስ ማድረግ ያስፈልጋል። በጣም አመሰግናለሁ ዶክተር አብዱል መናን በአሜሪካ ድምጽ አድማጮቻችን ስም እኔም አመሰግናለሁ። ሰላም አምሽ። ከሰሞኑ ዓለም አቀፉ የገንዘብ ተቋም IMF ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር ስምምነት መድረሱን በመግለጽ ያወጣውን መግለጫ መነሻ አድርገን ከባለሙያ ጋር በኢትዮጵያ ኢኮኖሚያዊ ሁኔታ ላይ ያደረግነውን ቆይታ ነበር በሳምንቱ የንግድና ምጣኔ ሀብት ቅንብራችን ክፍለ ጊዜ ላይ ሰማችሁት። አሁን ወደ ቀጣዩ ዘገባ አልፋለሁ። በዓለም አቀፍ የፋይናንስ ቀውስና የአየር ንብረት ለውጥ ምክንያት በአፍሪካ የወባ በሽታን ለመከላከል የሚደረገው ትግል ከፍተኛ የገንዘብ ድጋፍ ክፍተቶች እንደገጠመው የአህጉሪቱ መሪዎች ተናግረዋል። በኒውዮርክ ከተማ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ጠቅላላ ጉባኤ በተደረገበት ሳምንት በጎን የተገናኙት የአፍሪካ መሪዎች በአህጉሪቱ የወባ በሽታን ለመከላከል በሚደረገው ትግል የ10 ዓመታት ግስጋሴ ወደ ኋላ ሊመልስ ይችላል ያሉትን ፋይናንስ ቀውስ ለማስቀረት ቁርጠኝነት የታከለበት ጥረት እንዲኖር ጥሪ አድርገዋል። ቲሞቲ ኦቢዙ ከአቡጃ የላከውን ዘገባ ሀብታሙ ስዩም እንደሚከተሉ ያቀርበዋል። የአፍሪካ መሪዎች የወባ ጥምረት በዚህ ሳምንት ለ79ኛው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ጠቅላላ ጉባኤ የዓለም መሪዎች በተሰባሰቡበት ኒውዮርክ የላቀ ስፍራ ያለውን ስብሰባ አሰናድተዋል። ጥምረቱ ለወባ መከላከል ይውል የነበረው የገንዘብ ድጋፍ መቀነሱ ከቀጠለ በአውሮፓውያኑ 2029 ተጨማሪ 112 ሚሊዮን ሰዎች በበሽታው ሊያዙ 280 ሺህ ሰዎች ደግሞ ሕይወታቸውን ሊያጡ እንደሚችሉ አስታውቀዋል። አፍሪካ ውስጥ አሁን ላይ 236 ሚሊዮን ህዝቦቿ በወባ በሽታ ተጠቅተዋል። ይህም በዓለም ላይ ካለው አጠቃላይ ተጠቂ ጋር ሲነጻጸር 95 በመቶ ይሸፍናል። በበሽታው ከሚሞቱት መካከል 97 በመቶ የተመዘገቡት በአህጉሪቱ ነው። ናይጄሪያ ከዚህ ውስጥ 1/3ኛውን ጫና ተሸክማለች። የአፍሪካ ወባ ጥምረት ሊቀመንበርና የጊኒ ቢሳው ፕሬዚዳንት ኦማር ሴሴኮ ኢምባሎ በኒውዮርኩ ስብሰባ ላይ ይህንን ብለዋል። ወባን በመከላከል ረገድ ወሳኝ ጊዜ ላይ ቆመናል። በሕክምናው ውስጥ ያሉ በርካታ ቀውሶች ሊቀረፉ ስለሚገባ ሕይወት አድን የወባ መከላከያዎችን ለማትረፍ በአፋጣኝ እርምጃ መውሰድ አለብን። ዓላማችን ወባን ከአፍሪካ ማጥፋት ስለሆነ እርምጃዎችን መውሰድ በእጅጉ አስፈላጊ ነው። ባለሥልጣናቱ አፍሪካ በሽታውን ለማስወገድ በየዓመቱ እስከ $6.3 ቢሊዮን የሚደርስ ወባ ተኮር የገንዘብ ፈሰስ እንደሚያስፈልጋት ገልጸው በዓለም አቀፍ የገንዘብ ድጋፍ ማዕቀፍ ውስጥ የወባ ፋይናንስ ድጋፍ ሂደት እንዲቀጥል ጠይቀዋል። ጥምረቱ የአየር ንብረት ለውጥ ተጽዕኖ፣ በሽታ አምጪ ትንኞችና እንዲሁም በሽታው የጸረ ተባይና የጸረ ወባ መከላከያዎችን የመቋቋም አቅም መጨመር በአፍሪካ የጸረ ወባን ግስጋሴ የበለጠ እያደናቀፈ ነው ብሏል። ጋሺ ጎንጎ የአፍሪካ ህብረት ስራ አስፈጻሚ ቢሮ ኃላፊ ናቸው። እንደ HIV-ና ቲቪ ያሉ ሌሎች ስር የሰደዱ በሽታዎችን በመከላከል ረገድ እየታየ ካለው እድገት ጎን ለጎን የወባ በሽታን ማስወገድ የአፍሪካን የበሽታ ጫና ለመቀነስ መሰረት የሚጥልና በአህጉሪቱ ሁለንተናዊ የጤና ሽፋን ስኬትን የበለጠ ለማስፋፋት ያስችላል። ይህ እድገት የጤና ስርዓቶችን ለማጠናከር አስፈላጊ ከመሆኑ በተጨማሪ በመጪው ዘመናት ለሚከሰቱ ወረርሽኞች ለሚኖረን ዝግጁነትም የግድ አስፈላጊ ነው። የዓለም ጤና ድርጅት ባለፈው ዓመት ካጸደቀው በኋላ የመጀመሪያዎቹ የወባ ክትባቶች በመላው አፍሪካ በመደበኛ የሕፃናት የክትባት መርሃ ግብሮች ውስጥ ተካተዋል። ባለፈው ሐሙስ ዕለት ኒውዮርክ ላይ የናይጄሪያ የጤና ባለሥልጣናት ደግሞ ደምና ክትባቶችን ጨምሮ የሕክምና አቅርቦቶችን ለማስፋፋት በሰው ሰራሽ ልዕቀት የሚመሩ ድሮኖችን ለመጠቀም ዚፕሌን ከተሰኘ የአሜሪካ ኩባንያ ጋር ስምምነት ተፈራርመዋል። አብዱ ሙክታር የናይጄሪያ የፕሬዚደንቱ የጤና እንክብካቤ እሴት ሰንሰለት ተነሳሽነት ቢሮ ብሔራዊ አስተባባሪ ናቸው። ለሀገር ውስጥ የጤና እንክብካቤ ምርቶች ቁርጠኛ አጀንዳ እንዳለን ይታወቃል። አሁን ግን የተደራሽነት ጉዳይም አለብን። ዚፕላይን እየሰራ ያለው ቴክኖሎጂ በመጠቀም አስፈላጊው ነገር ስለመዳረሱ ማረጋገጥ ነው። በዚህ መሰረት የክትባቶችንም ሆነ የቴራፒ ብክነት ለመቀነስ ይቻላል። የደረሰው በትክክል ስለሚታወቅ ተጠያቂነት ለማስፈንም ያስችላል።
ለብዙ ሰዎች ተደራሽ ለመሆንም ያግዛል። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2022 የወባ በሽታ የሚገኝባቸው ሀገራት መንግስታት በሽታውን ለመዋጋት ወደ $1.5 ቢሊዮን ገደማ አበርክተዋል። ለአሁኑ የአፍሪካ መሪዎች የወባ በሽታን ለማስወገድ ተስፋን ሰንቀዋል። አድማጮቻችን ከአሜሪካ ድምጽ እየተላለፈላችሁ የሚገኝ ማክሰኞ ምሽታችን ዝግጅታችን እንደቀጠለ ነው። ቀደም ሲል የመካከለኛው ምስራቅ የተመለከተ ዘገባ ወይም መረጃዎች ወደ እናንተ ማጋራታችን ይታወሳል። በዜና ክፍለ ጊዜያችን ላይ ብሶ የተመለከተ ዘገባ አለ። ወደዛ አርፋለሁ። የመካከለኛው ምስራቅ ውጥረት ተባብሶ ቀጥሏል። በዛሬው ዕለት በኢራን የተተኮሱ ቁጥራቸው 180 የሚደርሱ ሚሳኤሎች በሰዎች ላይ ያደረሱ ጉዳት እስካሁን ባይታወቅም ግጭቱ እየከፋና እየተወሳሰበ መሆኑን ያሳያል። በኢየሩሳሌም ቴልአቪቭና በአካባቢው በአሁኑ ወቅት ያለውን ሁኔታ እንዲያስረዱን በእስራኤል ፓርላማ ወይም ኬንሴት አባሏን ዶክተር ጸጋ ፈንታው መላኩን አግኝተን አነጋግረናል። ባልደረባዬ ኤደን ገረመው ናት ያነጋገረቻቸው፣ እንደሚከተለው ይቀርባል። በጣም ነው ማመሰግነው ዶክተር ጸጋ። እስቲ ሙሉ ስሞትና አሁን ያሉትን ኃላፊነት ይግለጹልኝ በአሁን ሰዓት። እኔ የፓርላማ አባል ነኝ። የሊኩድ ፓርቲ ማለት በጠቅላይ ሚኒስትር ቢንያሚን ኔታንያሁ የሚመራው የፖለቲካ ፓርቲ አባል ነኝ። ስሜ ዶክተር ጸጋ ፈንታው መላኩ። በጣም ነው ማመሰግነው ዶክተር። አሁን እንግዲህ ቀደም ብለው እንደነገሩኝ ከከተማ እየወጡ ነበረ፣ ግን እስቲ ያሉበትን ሁኔታ ያስረዱኝ። ከየት ወዴት እየሄዳችሁ ነው? በምን አይነት ሁኔታ ላይ ናችሁ ያላችሁት? እንግዲህ እኔ የነበርኩት ኢየሩሳሌም ነው። ከኢየሩሳሌም ከተማ የ10 ደቂቃ ወጣ ብሎ የምኖርበት ቤቴ እና የነበረው ሁኔታ ያው ኢራን ወደ 180 ሚሳኤሎችን ተኩሳለች። ግን የእስራኤል አምላክ ይመስገንና በአንድም ሰው ላይ ጉዳት አልደረሰም። አብዛኛውንም የእስራኤል ጸረ ሚሳኤል በአየር ላይ እንዳለ ሊበታስ ነው ችሏል። ጉዳት አልደረሰም። ያው እንግዲህ ያለንበት ተጨባጭ ሁኔታ እንደሚታወቀው ኢራን በተለያዩ አቅጣጫዎች ሽብር ፈጣሪዎችን በማጠናከር በመርዳት እስራኤልን ማጥፋት ነው የምትፈልገው። አንደኛው ትልቁ የሽብር ፈጣሪ ድርጅት በእስራኤል ሰሜናዊ ክፍል ሊባኖስ ውስጥ የሚገኝ የሂዝቡላ ሽብር ፈጣሪ ድርጅት ነው። ሌሎቹ ደግሞ በደቡብ ክፍል የሐማስና ጂሃድ እስላም ያሉ፣ ከዛም የመን ሁቲም አሉ፣ ኢራቅም አሉ፣ ከዛም የፍልስጤማውያኖችም አሉ ኢራን ጨምሮና በአጠቃላይ የኢራን መንግስት በ7 አቅጣጫ በኩል እስራኤልን ተዋግቶ ለማጥፋት ነው የሚሞክሩት። በዛሬው ዕለት ስንት ሰዓት ላይ ነው ጥቃቱ የተጀመረው? በምን አይነት ሁኔታ ላይ ወይም ምን እያደረጉ ነበረ በጥቃቱ በደረሰበት ሰዓት? እኔ በአጋጣሚ ነበርኩትኝ ኮፊ ሾፕ ነበረ። ከስራ ባልደረቦቼ ጋር ከረዳቶቼ ጋር ቁጭ ብለን ቡና እየጠጣን ነበርና የማስጠንቀቂያ ሳይነር በእያንዳንዳችን በሞባይል ይላካል የእስራኤል የደጀን ክፍል ጦሩ እና በሚልክበት ሰዓት ሁላችንም ከዛ ወደ መጠለያ ቦታ እንሄዳለን። በአሁኑ ሰዓት ሁሉም ቦታ ላይ መጠለያ አለ። ድሮ ቢሆን የሚሰሩ ቤቶች አሉ። ኮፊ ሾፕም ከሆነ የትም ቦታ መጠለያ ስላለ ወደ መጠለያ ገባን። ወደ 30 ደቂቃ ነው የቆየነው። መጠለያ መሆኑ ነው። ይሄ በስንት ሰዓት ይሆናል በግምት? አንድ ሰዓት በፊት ከአንድ ሰዓት በፊት። አሁን በእስራኤል ሰዓት አቆጣጠር ስንት ሰዓት ነው? አቆጣጠር ከምሽቱ 8 ሰዓት ተኩል ነው። የትም ቦታ ሆኖ ሰው በቅርቡ ባለበት ምን ጊዜ መጠለያ ስላለ በሞባይል መልእክቱ ሲደርስ ወዲያውኑ ደወል አለ። ሁሉም ሰው ይገባል። ከዛ ሆነው እንግዲህ በአጋጣሚ ሆነው እኔ በነበርኩበት ቦታ ነገ ምሽት የዘመን መለወጫችን ነው። የአይሁዳን የዘመን አቆጣጠር ወይም አዲሱ ዓመት የሚጀምረው ነገ ምሽት ነውና ከዛ በፊት 10 ቀን ቀደም ብሎ ይቅርታ የሚደረግበት የጸሎት ጊዜ ነበር የሚሆነው። እና ዘውዳጣሚ ሁላችንም መጠለያ ገብተን የተለመደውን ሃይማኖታዊ ጸሎት ነው ያደረስነው። እና ይሄ ነው የነበረው። ምን አስቲ የማህበረሰቡ ስሜት ምን ይመስላል? አብሮ በመጠለያ ውስጥ የነበሩት ምን ያክል ሰዎች ነበሩ? ስሜታቸውስ ምን ይመስላል? መቼም ጦርነት እንደሚታወቀው ከባድ ነገር ነው፣ በተለይ ለሲቪል ማህበረሰብ። ከዛ አንጻር ያለው ምላሽና ድባብ እስቲ ይንገሩኝ። እንግዲህ በእስራኤል ሀገር የተለመደ ነው። እንዳጋጣሚ ሆኖ መቼም ምንድነው ኑሯችን በዚህ ጉዳይ ላይ የለመደ
እና ሁሉም የተለማመደው ስለሆነ ያው ሮጦ እንገባለን ጊዜ መስጠት የለብንም መናቅ የለብንም እኔ ላይ ደርስ ማይባልምና ሁሉም ሮጦ እንገባለን የሚጸልይ አለ መነጋገር አለ የለመድነው ነው ህብረተሰቡ ሌላው መዘንጋት የሌለብን በእስራኤል ሀገር የእስራኤል መከላከያ ኃይል ሙሉ በሙሉ የህዝቡ ነው ማለት የእስራኤል ህዝብ በሙሉ በእስራኤል ብሔራዊ ውትድርና ያገለግላል እና ይሄ አብሮ ከህብረተሰቡ ጋር የሚኖር ህይወት ስለሆነ የተለመደ ነው እሺ ዶክተር ጸጋ ስለነበረን ቆይታ እጅግ አብዝቼ ነው ማመሰግነው አመሰግናለሁ ጤና ይስጥልኝ አድማጮቻችንና ተመልካቾቻችን በመካከለኛው ምስራቅ ወቅታዊ ሁኔታን በተመለከተ የእስራኤል ፓርላማ ኬንሴት አባሏን ዶክተር ጸጋ ፈንታው መላኩ የሰጡና አስተያየት ነበር የተስተካከሉ የቆያችሁት ለቃለ ምልልሱ የባልደረባ ሄደንና ዶክተር ጸጋ ፈንታውን አመሰግናለሁ ለሰጡን ሐሳብ በተያዘ ዜና በኢራን በተኮሱ ሚሳኤሎች እስካሁን የደረሰ ጉዳት ባይኖርም በሌላ በኩል በቴል አቪቭ በስለትና ሽብርተኞች ብሎ በጠሯቸው ሁለት ግለሰቦች በከፈቱት ተኩስ 6 ሰዎች ሲገደሉ ሌሎች 9 ሰዎች መቁሰላቸውን ደግሞ ተዘግቧል አሁን ከአሜሪካ ድምጽ እየተላለፈላችሁ የሚገኘው ዝግጅታችን ይቀጥላል አድማጮቻችንና ተመልካቾቻችን እየተከታተላችሁ ያላችሁት ከአሜሪካ ድምጽ እየተላለፈላችሁ የሚገኘው የማክሰኞ ምሽት ዝግጅታችን ነው ዝግጅቶቻችን ከማጠናቀቃችን በፊት የበዛሬው ዝግጅታችን ላይ ወደናንተ የደረሱ ዘገባዎችን ዋና ዋና ጉዳዮችን ላስታውሳችሁ በአማራ ክልል ባለፉት 3 ዓመታት እየጨመረ የመጣው በሰላማዊ ሰዎች ላይ የሚፈጸም የእገታ ወንጀል ከአሳሳቢ ደረጃ ላይ ደርሷል ሲል የክልሉ ፖሊስ ኮሚሽን አስታውቋል። በኮሚሽኑ የሚዲያ ጉዳዮች ዋና ክፍል ኃላፊ ኮማንደር መሳፍንት ሸቴ ለአሜሪካ ድምጽ እንደተናገሩት ባለፈው ዓመት ብቻ ከ287 በላይ የእገታ ወንጀሎች ተፈጽመዋል ብለዋል። የአፍሪካ ዲያስፖራዎች ስለ አሜሪካ ምርጫ ምን ይላሉ የሚለው ሌላው ዘገባችን ነበር። ምክትል ፕሬዚዳንት ካማላ ሃሪስ ወደ ፕሬዚዳንታዊ ምርጫ ፉክክር ከመግባታቸው በፊት ከዩናይትድ ስቴትስ መራጮች ገሚስ ያሉ በፕሬዚዳንት ባይደንና በቀድሞ ፕሬዚዳንት ትራምፕ ደስተኛ እንዳልነበሩ ከህዝቡ የተሰበሰቡ አስተያየቶች ያሳያሉ። ያሳለፍነው ሚያዝያ ወር ላይ በዚህ ምርጫ ድምጻቸው መስጠት እንደማያስቡ የገለጹልን አንድ የአፍሪካ ዲያስፖራ ማህበረሰብ አባል አነጋግረን ነበር ሲሆን አሁን ላይ በድጋሚ አግኝተናቸው ሐሳባቸውንም አካፍለውን ይህን ዘገባ ወደ እናንተ አድርሰናል። በአሜሪካ ምርጫ የምክትል ፕሬዚዳንት እጩ ተወዳዳሪዎቹ ጄዲ ቫንስ እና ቲም ዎልዝ በዛሬው ዕለት የመጀመሪያ እና የመጨረሻ የሆነ ክርክራቸውን ያደርጋሉ። የቪኦኤ ስካስተርሰን እጩዎቹ ኒውዮርክ ላይ ሲገናኙ ያነሷቸዋል ተብሎ የሚገመቱ ጉዳዮችን የቃኘበት ዘገባም ወደ እናንተ አድርሰን ነበር። ከሱዳን እርስ በርስ ጦርነት ነጻ በሆነችው ፖርት ሱዳን አብያተ ክርስቲያናት 11 ሚሊዮን ከሚሆኑ የአገር ተፈናቃዮች ለአብዛኞቹ መጠለያ ሆኗል። ራሳቸው ተፈናቃይ የሆኑ አንድ ሃይማኖት መሪ ከዓለም አቀፍ ማህበረሰብ ብዙም ድጋፍ ሳይደረግላቸው ተፈናቃዮችን ለመርዳት የቻላቸው ሁሉ እያደረጉ ነው የሚለው ዘገባችንም ሌላው ወደ እናንተ የደረሰ ነበር። አብራችሁ ስለነበራችሁ በጣም እናመሰግናለን። የማክሰኞ ምሽት የአሜሪካ ድምጽ ዝግጅታችን ይመስል ነበር። አስማማየ ነው እያስተናግድኳችሁ አብራችሁ አመሸው። መልካም ምሽት ይሆንላችሁ። እዚ بحصير معبل ب1923 متر باند اب تلفزيون دما اب ኢትዮ ሰዓት በቀጥታ ዝመሓላለፍ ድምጽ አሜሪካ እዩ። ተኸታተልቲ መደብና ሎሚ 21 መስከረም 2017 ወይ ድማ ሓደ ጥቅምት 2024 ዘተኣናግደኩም ገብረ መድህንየ
ሰራፍ ሳይድ ማምሳይ ያላን ዜና ኢትዮጵያውያን ኣብ ሊባኖስ አፍሪካውያን ዲያስፖራ አምርጫ አሜሪካ ሎምሸት ኣብዝካየድ ክትሕጽያት ምክትል ፕሬዚዳንት ታት አሜሪካን ሲግረዶብ ገበናት መብራ አፍሪካ ዝብሉ ጸብጻባት አከታቲና ክነቅርበልኩም ኢና ስሩዕ መደብ ኤርትራውያን ኣብ አሜሪካ ድማ ተዓዋቲት ወይዘሪት አፍሪካ USA ሲኒት ሃብተአብ ንሚስ ዩኒቨርሲቲ ወዳደራላ ዝብልዩ ንኹሎም ሳና ጽንሑ ዜና ካብ ሳራፍሳይ ከምሲው ዜና خصمعكم ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኣምሓራ ኣብ ዝሓለፉ 3 ዓመታት መጭወይቲ ሰባት እናወሰኸ መምጽኡ ኣብ ዝተሓሳሰብ በርክም መብጽሑን ኮሚሽን ፖሊስ ተኸለለ ኣፍሊጡ ኣብ ኮሚሽን ፖሊስ ተኸለለ ሓላፊ ሚድያ ኮማንደር መሳፍንት እሸቱ ንድምፂ ኣሜሪካ ከምዝ ነገርዎ ኣብ ዝሓለፉ ዓመት ጥራሕ ገበናት መጭወይቲ ልዕሊ 278 ሰባት ከም ዝተፈጸሞም ሓቢሮም እቲ መጭወይቲ ቅድም ክብል ኣብ ዝተወሰኑ ከባቢታት እንተነበረውን ካብቲ ዝሓለፈ ዓመት ጀሚሩ ግን ናብ ኩሉ ከባቢታት መገፍሑ ተሓቢሩሎ ኣብቲ ክልል ዝተፈጥረ ግጭታት ገበናት መጭወይቲ ክወስኽ ምኽንያት ምዃኑ ዝገለጹ ኮማንደር መሳፍንት እዚ ቁጥሪ ንፖሊስ ካብ ዘመልከቱ ጥራሕ ዝሓዘ ኮይኑ ካብኡን ላዕሊ እውን ክወስኽ ከም ዝኽእል ወሲኾም ሓቢሮም እቶም ኮማንደር ንመጭወይቲ ሓዊሱ ካልኦት ገበናት ንምቆጽጻር ብደረጃ ክልል ድልድል ስርዓት ፍትሕን ምዝርጋሕ ዘኽእል ሓደስቲ ኣሰራርሓታት ኣብ ዓመት ገብራው ክኸውን ኢሎም ተሓጋጋዚ ዋና ኮሚሽነር ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ራኬብ መለሰ ብወገነን መንግስቲ ብሕድሕድ ኣባላት ሓይልታት ጸጥታን ብኻልኦት ጉጅለታትን ዝፍጸሙ ገበናት መጭወይቲ ክቆጻጸረው ኣለዎ ኢለን ኢራን ሎሚ ሰሉስ ኣብ ልዕሊ እስራኤል ሚሳይላት ምትኳሳ ወታደራዊ ሓይሊ እስራኤል ገሊጹ ኣብ ዙርያ እቲ ሃገር ናይ ሓደጋ ድምጺ ኣብ ዝሰምዐሉ ነበርቲ ኣብ ናይ ቦምብ መከላኸሊ ክዕቆቡ ሰራዊት እቲ ሃገር ኣዚዙሎ ክብል ኣሶሺየትድ ፕሬስ ሓቢሩ ኣብ ቴል ኣቪቭ ጥቓ ኢየሩሳሌምን መሻኽቲ ዘንቀጥቀጡ ተኸታተልቲ ፍንጀራታት ተሰሚዖም ኣለዉ እቲ ዝስማዕ ፍንጀራ ካብ ዝወድቕ ሚሳይላት ኢራን ይኹን ነቶም ሚሳይላት ወዲቖም ካብ ዘውደቆ ብእስራኤል ዝተተኮሱ ሚሳይላት ንጹር ኣይኮነን እስራኤልን ኣሜሪካን ኣብ ሊባኖስ ንጉጅለ ዕጡቓት ሂዝቦላ እትድግፍ ኢራን ንእስራኤል እንተደኣ ኣጥቂዓ ከቢድ ሳዕቤን ከም ዝስዕብ ከጠንቀቓ ጸኒሐን ካብ ገዛታት መይን ክሳብ ቴክሳስ ኣብ ዝዝርጋሕ ወደባት ዘሎ መዐሸጊ መራኸብ ዝሰርሑ ኣሽሓት ሰራሕተኛታት ናይ ስራሕ ኣድማ ይገብሩለው እቶም ኣስታት 45,000 ዝግመቱ ሰራሕተኛታት መጽዓንን ምርጋፍን መራኸብ ኣብ ደሞዞም ምምሕያሽ ክግበርን ከምኡ ድማ ኣውቶሜሽን ማለት እውን ብኣውቶማቲክ መሳርሒ ዝግበር ምርጋፍ ጽዕነት መራኸብን ንናብራናን ንስድራናን ስለ ዝጎድእ ክትግበር የብሉን ክብል ነመጽዋዕዮም ኣብ ኣፍደገ ስርሖም ኣድማታት ዘካይዱ ዘለው ኣብ መንጎ ሓለፍቲ ወደባትን ዓለም ለኻዊ ማሕበር ሰራሕተኛታት ማሪታይምን ዝተኣተወ ኮንትራት ናብ ሎሚ ለይቲ ሰሉስ ዘወግሕ ዝወድቕ ክኸውን ከሎ ኣብ ስምምዕ ዝወደቐ ምዃኑ ኣብ ስምምዕ እንተዘይተበፂሑ ዝቕባበ ገንዘብን ብሕፅረት ኣቑሑን ንከየጋጥም ዓብዪ ስጋት ፈጢሩሎ እቲ ኣድማ ን36 ወደባት ዝጸለወ ኮይኑ ነተን ወደባት ዝውክል ማሪታይም አሊያንስ ኣሜሪካ ኣብ ዝሃቦ ምላሽ ብዛዕባ ደሞዝ ዝምልከት ኣብ ገለ ስምምዕ ተበፂሑ እኳ እንተነበረ ሎሚ ንግሆ መሊሱ ኣብ ኣፍደገ ወደባት ኣድማ ምውላዕ ኣብ ስምምዕ ከም ዘይተበፅሐ ዘርኢ ኢሎም እዚ ንፍርቂ መረጋፈ ጽዕነት መራኸብ ኣሜሪካ ተንኪፉ ዘሎ ኣድማ ብመጠኑ እቲ ዝዓበየ ኮይኑ ኣብ ውሽጢ 50 ዓመታት ንመጀመርታ ግዜ ምዃኑ ኣሶሺየትድ ፕሬስ ሓቢሩሎም ሓንቲ ቻይናዊት ጓል ኣንስተይቲ ኣብ ጀርመን ናይ ስለያ ስራሕ ኣካይዳ ተባሂሉ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዝኣተወት ዓቃቢ ሕጊ ጀርመን ኣፍሊጡ ክብል ሮይተርስ ሓቢሩ እታ ያንግ ኤክስ ዝተባህለት ቻይናዊት ኣብ ምንቅስቓስ ስለያ ወፃእን ብዛዕባ ምስግጋር ኣጽዋራትን ሓበሬታ ክትእክብ ተረኺባ ይብል እቲ ዓቃቢ ሕጊ እታ ኣብ መዕርፎ ነፈርቲ ከተማ ሃሊት ትሰርሕ ዝነበረት ቻይናዊት ንሓደ ኣባል ስለያ ቻይና ሓበሬታ ከም ዘቐበለቶ እውን እቲ ክስ ጠቒሱሎ
أبا برلين زركب إمباسي تشاينا رئيتو خهب رويترز تحاتيتو ملاشاي هابن تشاينا قدم لهم نتمساسال كستات كابت تحساسبا اوان زحول كينات بزبقاسيو كتبل نزيقاتو من باراز زكريو يبل سابساب رويترز أبا تايلاند كاب بانكوك وصيلو أبا زركب كبابي تمهرون ممهران نزت عنت أوتوبوس بحد قابار حوة قاتلة أبوشت أخاب زنبرو اتوم 23 سبات موماتهم تقليتو اتا أوتوبوس 44 تقوعاز 90 كاب كفلها قرم أخلاي أوتاي تاني نابا أيوتايا ناي تمهر تقوعزو خد كيد أبز نبرت اللقوان كباب فرق معالت سولوسيا بحوة بارعز جمرت أبتا أوتوبوس زنبرو تقوعاز تمهرون قدامين كالأين بركة مهرت 5 نبرو تقليص الله أبت وان حاجزي هبز نبرة سب كم زبلو حد قوم ما نايتا مكينا دحر منتاقو مستي وسن نايتا مقد بستفترة مفحفح اتبارع حوك بقاس غيرو وكخوني خالي كبلون قليصو أموداتا بريزيدنت جو بايدن نتي أب سميناوي معراب كارولاينا زورد عنوة نمعزاب صباح ربع عناب تخباب خبصحو تلمي حيزوم سرحتنياتات تطوان ردي ازتعاز أو سرقياتات أب مزراي أقلقلوت حيل مبرهتن سلكن مملاسن بوبو بلا هيلن موطي سيئنهم تعاز يوم زترفو خبصحو لهم بزي عرفت مسرحهم كأسيلهم يركبو ماي مقبن كالوتا قدست نقراتن نابت بجك أزتملؤون ستعزاز أو مقدتاتو نتخبابي بنفرت خبز حيك برالو أتو ببلا بزوردو كبيد عنوت أبدوبا ومعراب أمريكا بتحدى غازموتو قطر سابات ناميتن 33 مزيادو تفليتو سبسلطانات اللشتين نابتهم بتحدى غاتعاز يوم زركبو خبابتات مسبتحو قطر موتخو السخيخ اليوزبل شعلوت فتيرو اللوم يركب زاقيد دهاي بأما يسقطر سبات أي ترخبن إذا خمزيلون هاللوة تنبيا خباب أير نتي أبز سمون حيال هبوبلا أتلانتيك خوني تبايلهم تصبي زقبر اللو تروبيكالاوي هبوبلا كيرك بغرواي كتاتلو ولو زيناتاتنا أبزازمنا زينا كاب صرف صحيت خطاتلكم زي خبركم سمعتنا إذا دمس أمريكاي نفلا ما يسبساب كنحلف قبل ما نص نبرو كم إثيوبياويان فيليبينز شريلانكاويان سوداناويان نزبولو سدتنياتات سراحتنياتات زيغاتات وصا حقرات كاب دبداب نفرت إسرائيل أبزهاد ملو زلو حواهو بقلس كرا جمير الله VOA زرالبن إثيوبياويان أبسقات كم زلاوون يقلصا مني أفورك إتأمراك توربايا سراوت إسرائيل نتزو صدو سقوم تسقردوب وصن نحار خبابز حاصرن إلا ما زقابرن سرحيتي كبل قليت واللوم نزقتا سمينا وإسرائيل نمو حاس شتو غيرو خوينات كم زغطلون قليت اللوم إزي قبل ما نزلهو كتنبار أبتهاجر زركبو كم إثيوبياويانن كالوتن زبولو زيغاتات وصاها قرات زخونو سرحتنياتات زلو لخونتات كر جمير اللوم عبيروت زركب مبزحتو اوان صموا زخونو قدس يسيف أحوات يسوس تبهل بيتكريستيان حجي دمت قلعو يقا وحلوم زده خمان زسل كيانات ديتات مقبي كتبياوني الرأيا ببعلتو كاب دوبوب مبراق ليبانوسن دوبوبا وشانخ بيروتون توسخت زتو مزابلو سبات نخع عقبو نابت بيتكريستيان يمتلوم منستر قدات وصاي إثيوبيا ها دحننت إثيوبيا نبرتن دبلوماتن نمرغغاص نتي ابليوان زلو هنتات بقربا يكتاتلو مهلاو غليصلوم ات منستري بزعبا دحننت زوم ابليوان زركو إثيوبياوያን بزملكت تمالسوني بمنستر قدات منغست برتقان ايانو زتمرحن عبيروس زركبو مراحتن سرحتنياتن قونسلا زملكتهم اكالات تمنسترن زتخافلو اخيبا كايدلوم تمنستري ابزوصو مغلصي زيغاتات ماخل زغبره ዲፕሎማሲያዊ ንጥፈታት ትኩረት ዝገበረ ምይጥ ተኻይዱ ይልሎም ነትኹነታት ተኸታቲሉ ምዕባለታት በትዝግባእ መስመር ሚኒስትሪ ወጻኢ ማለት ኣብ ሊባኖስ ብዘሎ ቆንስልን ዝተፈላለዩ ማሕበራት ኢትዮጵያውያንን ኣቢሉ መግለጺ ከም ዝህቡን እቲ መግለጺ ሚኒስትሪ ወጻኢ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡሎም ኣብ ሊባኖስ ኣሽሓት ኢትዮጵያውያን ይነብሩን ይሰርሑን ሓንቲ ካብኣቶም ኣረጋሽ ቱፋ ናባይት ቆልዑ ኮይና ምስ ሰርሓሎም ዝነበሩ ሰባት ብሰንክቲ ዝተጋደደ ደብዳባት ነፈርቲ እስራኤል ከም ዝሃደሙ ትገልጽ አራ መነ ተደፋ ጅሩ ከኛ ወሩ መንጀሩ ሆድናን ያህላን
أزي زفرهيو زسنبت دمصታት ዝበለት አረጋሽ ኣብ ዝተፈላለዩ ክፍለ ዓለም ዘሎ ሰባት ድምጽ ኮይነናን መንግስቲ ኻነቶም ፓስፖርት ዘይብሎም ፓስፖርት ክህቦምን ናብ ሃገሮም ክወስዶምን መደለኹ ኢላላ بتوسخ أرجاش منجس كاب ليبانوس نخوص أو أنت محتين اللام نزحلف 6 عامات علايت كويناك سرح مزنا حز جلسات كهل إثيوبياوي تسلماوي تسفايز تبعلت كا مسكالو أتبم التحوار أبتقون تقدرت نزخانو عم حجاز تركب سلاماوي كمتبلو تمزابيلهم أبصرجاتات زت تدربيهم لاهم وانتجلس يتفناكلوا كنا الجوتشاتشو كنا تداعاتشو يتبتنوا زت تمزابلو مصدقهم مسحدارم زت تبتنوا بزحات أحواتن أحاتنا اللونا ኢትዮጵያውያን ካብ ጽርጋታት ናብ አባይቶምን ቆንስል ኢትዮጵያን ካልኦት ክዕቆብሉ ናብ ዝኽእሉ ይወስድዎም አለው ክትብልውን ሰላማዊት ውስኽ ሰላማዊት አስዒባ በሰንክትን መዓልታት ዝተኻየደ መጥቃዕቲ ዝሞቱ ምህላዎም እንትገልጽ ያው እንግዲህ ትላንትና ከትላንት ወደ በነበረው ከፍተኛ ፍንዳታ ምክንያት ክልተ አብደባው ምብራቅ ሊባኖስ ዝሰርሓ ዝነበራ ኢትዮጵያውያን በደብዳብ ነፈርት እስራኤል መማተን ካብ ኢትዮጵያዊት ብጽይተይ ሰሚዓለኹ ግን ጸገም መራኸበ በምህላው ንምርግጋጽ አጸጋሚ ኢላላ ሰላማዊት ቪኦኤ ነዚ ብነጻ ወገን ከረጋግጹ አይካለን مدينة هايلز تبهلت كال إثيوبياويت ون 4 عامات أب حدا جزا ليبانوساويان تسرح من برا بمجلس نتزلخ نتات بخمسة تجلسهم ሁላችንም በጣም አስከፊ ሁኔታ ላይ ነው ያለነው አዚዝ ዘፍርሂው ሎም ማዓልት ጥራይ ድምጽነት ወቅት ዘይ ሰማዕና በጣም ይዘፍርህ ጸኒሕኩም ተደውልኩም ከይትረኽቡን ትኽእሉኹም አዚዝ ዘጨነቅ ኩነታቲ ኢላላ መዲና ቪኦኤ አቤሮት ንዝርከብ ቆንስል ኢትዮጵያ ንምርካብ ዝገበሮ ፈተና ይቀንዑን ገለ ኢትዮጵያውያን ግን እቲ ቤት ጽሕፈት ቆንስላ ከም ዝረኸቦምን ክወጽን ተደልዮም ከምዝገቡ ከም ዝኽእሉ ከም ዝነገሮምን ንቪኦኤ ገሊጾም ኣለዉ ቀዳማይ ሚኒስትር ሊባኖስ ናጂብ ሚካቲ ሃገሮም ኣብ ታሪኻ ኣብ ሓደ ካብቶም ኣዝዮም ሓደገኛታት ዝኾኑ ምዕራፍ ከም እትርከብ ገሊጾም ኣለዉ ሰብኣዊ ትካላት ሕቡራት መንግስታት ከዓ ናይ 425 ሚልዮን ሓገዝ ገንዘብ ተማሕጺኖም ኣለዉ እቲ ኩነታት ንህይወት ኣማእት ኣሽሓት ሰባት ኣብ ሓደጋ ዘውድቕ ክብሉውን ገሊጾም ኣለዉ ዩናይትድ ዓረብ ኤሚሬትስ ውን 100 ሚልዮን ዶላር ሓገዝ ከም እትህብ ብምግላጽ እቲ ኩነታት ንጸጥታ ዞባ ኣዝዩ ሓደገኛ እዩ ክትብል ገሊጻላ نبتغالاي صبصاب كنحلف أمريكاويان أبتي أزيز تقرارب بريزيدانتاوي مرجع تبهاللو نمدماز تقريبا مالو كم مبزحتيهم أمريكاويان أبلات دياسبورا أفريكاويان ون بتمساسالي أمريكا نابيغز تخيد الله عبزبل وصان مرجع كساتفويام وكيلنا جيف سكورد مس دقفتي ترامبن هاريسن تراخيبو بزعباتو مكروم عملكتو زدالو ريبورترلو بتر سلطان كاربايو لابان سيوم أزيو صعرام سويو وناني سلست عبيتنا يتعنت ماكاين ونزخوان لابان ننئز بلد كوبانيا موقع عزياي محدر لابان نبيت الصبحزو ناب أمريكا زمسة كدمي أستات 24 عامتات أبونغو إثيوبيان إرتران كوينات أبز تولع اللو واني نيرو كم زيبال They force people to leave their countries نسبات كاب هاجروم أجددهم عباريروم نبزح السدرا بيتات دما سأجا مسعبو إيو ببزحتيهم سدرا بيتات ناب أمريكا مسيوميام لابان نبعلو عقاباون فيسكالاون متكل كمز صعب سب غير يزرئي كمون هيال دقافي بريزيدنت دونالد ترامب يو when President Trump was in power it was an amazing time بريزيدنت ترامب أب سلطان نهلو زقرم سراحة نقدي يرأي نيرو تفلت ليخا عداقا أزيو صبقي نيرو عد السراحون زقرمي نيرو سباتون تصفى نيروام كوبانيو بسنكي مخبار واغان داري كم زتوغدن زي حتى طلو دما بريزيدنت جو بايدن كم زخونون يتزارب Right now, unfortunately, with the gas prices is hovering around $5. لومي حماق قات أم خوينو واغا ندادي نحادو قالون لامبا $5 يو إزو واغازي نقري مقوعازيا زخصر يو كلاتنا كمن فلطو مقوعازيا متني دم أمريكا يو 700 أقحوت بكمزيان زا مسلا عبيت مكاين يزقوعاز واغا ندادي بدرجة عالم تلواواتن بستحلال خمس رح زحلفن يو لابان قنا ترامب ملسي اللهم بهالاي كوين الله Trump showed us the way to do it.
ትራምፕ ከመይ ከምዝፍጸም አርዩና ኮይኑ ኳዓት ድሕራይ ትወዳደር ትፈልጥ ዲኻ ሎሚ ካልእ ርዮተ ዓለም ንምርምረሉ ግዜ ይኮነን እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ከም ፋቲማታ ባሬ ዝበላ ዴሞክራሲያውያን በአንጻሩ ንናይሎም ዘበን ፕሬዝደንታዊ ምርጫ ካብ ዝተፈለየ ማእዝን እዮም ዝርእዎ ንሳ ናብ ኣሜሪካ ዝመፀት ጓል 11 ዓመት ከላ ካብ ሃገረ ሴራሊዮን እዩ ፋቲማታ ብትምህርቲ ሕጊ ድሕሪ ምምራቓ ኣብ ሜሪላንድ እናነበረት ኣብ ስራሕቲ ጥብቅናን ጉዳያት ኢሚግሬሽንን ትነጥፍ My dream would have been to have the kind of work where I can do the community work. ዝነበረን ሕልሚ ኮሚኒታዊ ስራሕቲ ዝፍጽመሉን ንምንባር ዘኽእለና ኣታው ዝረኽበሉን ሞያ ምርካብ ዝብል ነይሩ ፋቲማታ ሓያል ተሓላቂት ሲቪላዊ መሰላት ደቂ ኣንስትዮን ኢሚግራንትን እያ ንሳ ካሚላ ሃሪስ ኣብ ፕሬዝደንታዊ ምርጫን ክዕወታ ትሰርሕ ዘላ I think Vice President Kamala Harris is a person. ከም ዝመስለኒ ምክትል ፕሬዝደንት ካሚላ ሃሪስ ንህዝቢ ትኸውን ሰብያ ኣብዚ ሃገር እዚኣ ንዝረአ ዘሎ ምክፍፋል ትፈትሕ ሰብያ ትራምፕ እንተ ተዓዊቶም ግናት ስጋት ኣለኒ ባህሊት ኮይና ኣላ ፋቲማታ I am scared. ፈሪህ ኣለኹ ፍርህ ስደተኛታት ዳግም ይለዓል ኣሎ ጸለምትን ሕብራዎትን ዝስምዖም ፍርህ እንደገና ይበጋገስ ኣሎ ንሳ ኦሲኻ ሕሉፍ ምስክር እንተኾይኑ ዋላ ሕጋዊ መስርሕ ዝኽተሉ ስደተኛታት ከይተረፉ ብውጥን ትራምፕ ክጽለው እዮም ሚሊዮናት ወረቐት ዘይብሎም ስደተኛታት ድማ ክጥረዙ እዮም ባህሊት እያ And when they go for the interviews, they're doing it legally. They're detained. ናብ ሕቶን መልስን ከኣትዉ ከለዉ ሕጋዊ ኣገባብ እዮም ዝኽተሉ ይተሓዙ ከምኡውን ይእሰሩ ዘይግብኦም ኮይኖም እናሃለዉ ገሊኦም እውን ተጠሪዞም እዮም ንሳ ሎሚ ኣብ ባንኪ ወለንተኛነት ትነጥፈላ ቁጠባ ኣሜሪካ ጠንካራ እዩ ብዙሓት ሰባት ግና ዕለታዊ ይገታገት እዮም ዘለዉ ትብል ፋቲማታ We look at the numbers and the numbers look good. ኣህዛዊ ሓበሬታታት ጽቡቕ ኣሎ እንተኾነ ብዛዕባ መሃያ ብሰዓት ዝኽፈሎም ሰባት ዘይሓስቡውን ኣለዉ ንምድምዳም እቲ ባህል ዘሎ ክልተ ኣጠማምታታት ንመጻኢት ኣሜሪካ ክልተ ምርጫ ብዛዕባ መጻኢ ግዜ እዩ ይብል ጄፍ ስዊኮርድ ካብ ሲልቨር ስፕሪንግ ሜሪላንድ ኣብ ዘዳልዎ ናብ ሳልሳይ ጸብጻብ ክንሓልፍ ኣብ ምርጫ ኣሜሪካ ምኽትል ፕሬዝዳንታዊ ሕፁይ ጄዲ ቫንሰን ቲም ዋልስን ሎም ሶልስ ምሸት ፈላማይን እንኮን ክትዕ ክገብሩ እዮም ወኪል ቪኦኤ ስካት ስተርንስ ዝለኣኾ ጸብጻብ ኣሎ ድሕሪ ዝሓጻር ሙዚቃ ከቕርበልኩም እየ ቲም ዋልስን ጄዲ ቫንሰን ሎም ምሸት ብክልተ አንገርቲ ተዓዘብቲ ኣብ ዘይርከብሉ ን9 ደቃይቕ ኣብ ቴሌቪዥን ክከራኸሩ እዮም ቫንስ ካብ ክፍለ ግዝኣት ኦሃዮ ዝመጹን መወዳድርቲ ዶናልድ ትራምፕ ዝኾኑ ሴኔተር ኣሜሪካ እዮም እቲ ክትዕ ሪፓብሊካውያን ንቁጠባ ከመይ ከም ዘመሓይሽዎን ንዶብ ከም ዘውሕስዎን ንምርኣይ ዕድል ዝህብ እዩ ይብሉ It's an opportunity for me to get to tell the American people how ህይወቶም ብከመይ ክነመሓይሾ ከም እንኽእልን ፖሊስታት ዶናልድ ትራምፕ ብልጽግና ከም ዘምጽእን ንዓለም ብዝበለጸ ሰላማዊ ክገብራ ከም ዝኽእልን ንደቡባዊ ዶባት ኣሜሪካ ብኸመይ ከም ዝውሕስን ንህዝቢ ኣሜሪካ ንምዝራብ ጽቡቕ ኣጋጣሚ እዩ እዚ እንተገይርና ክንዕወት ኢና እዮም ዝበሉ ዋልስ ኣመሓዳሪ ክፍለ ግዝኣት ሚኒሶታ ኮይኖም መወዳድርቲ ካማላ ሃሪስ እዮም Like all regular people I grew up with in the heartland, JD studied at Yale. ከም ኩሎም ተራ ሰባት ኣብ ማእኸል ኣሜሪካ ዝዓበኹ ሰብ እየ ጄዲ ኣብ የል እዩ ተማሂሩ ሙይኡ ኣብ ሲሊኮን ቫሊ ብዝርከቡ ቢልዮነራት እዩ ተመዊሉ ካብኡ ከዓ ነቲ ማሕበረሰብ ጓሓፍ ዝገብር መጽሓፍ እዩ ጽሒፉ ክነግረኩም ዝደሊ ምስ እዚ ሰብ እዚ ክካታዕ ተሃንጢ ኣለኹ እዮም ኢሎም ኣብ ሓደ እዋን ነቃፋይ ትራምፕ ዝነበሩ ቫንስ ንሴኔት ኣሜሪካ ኣብ ዝተወዳደሩሉ እዋን በእቶም ፕሬዝዳንት ነበር ደገፍ ዝረኸቡ እዮም ካብቲ እዋን ጀሚሮም ቫንስ ምስ ናይ ትራምፕ ቀዳምነት ንኣሜሪካ ኣብ ዝብል ጭርሖ ተጸንቢሮም enemies and a lot of Democrats call us populists like it's something of an insult. ሕዚ ጸላእትናን ብዙሓት ዴሞክራሳውያንን ከም ጸርፍ እናቆጸሩ ህዝበኛታት እናበሉ ይጽውዕና
ኣብ ክንዲ ማእኸላይ እቶት ንዘለዎም ኣሜሪካውያን ባዶ ዘትረፉን ናብ ዕሽነት ዝመልኦ ናይ ወፃኢ ውግእ ዝሰደዱናን ሓያላት ልሂቃን ኣብ ጎኒ ሰራሕተኛታት ህዝቢ ምዃን ህዝበኝነት ዘብል እንተኾይኑ ኣብኡ ኣለኹ እዮም ኢሎም ቫንስ ዩክሬን ኣንጻር ወራር ሩስያ ክትዋጋ ተወሳኺ ክኸፍሉ ንመራሕቲ ኣውሮፓ ኣብ ቀረባ ነጊሮሞም እዮም ዎልስ ቫንስን ትራምፕን ንመሪሕነት ኣሜሪካ ክገድፍዎ እዮም ዝደልዩ ይብሉ When Republicans used to talk about freedom, many of them actually meant it. They weren't going to ሪፐብሊካውያን ብዛዕባ ነጻነት ክዛረቡ ከለዉ ብዙሓት ብሓቂ ካብ ውሽጦም እዮም ንመሻርክትና ገጾም ኣየዝሩሎምን ዩክሮናውያን ባዕልኹም ከኣሉ ኢሎም ኣይገድፍዎምን እዮም ዝበሉ ሃሪስ ንዘይሕጋውያን ስደተኛታት ብምጥቃም ንኣሜሪካውያን ሰራሕተኛታት ትጎዲ እያ ዘላ ይብሉ ቫንስ ዎልስ ድማ ናይ ትራምፕ ናይ ንግድን ፖለቲካውን ህይወት ከምኦም ንዝበሉ ሃፋትም ሰባት ጥራሕ ዝጠቅም ይብሉ ናይ ሎም ምሸት ግጥም ክርክር ቅድሚ 5 ሕዳር ዝካየድ ምርጫ ናይ መወዳእታ ክትዕዩ ኣብ ገሊኡ ክፍለ ግዛታት ኣቐዲምካ ምድማዝ ድሮ ተጀሚሩሎ እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ መደብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ክንሓልፍ ኣብ 2023 ወይዘሪት ኣፍሪካ USA ኮይና ዝተዓወተት ኤርትራዊት ሲኒት ሃብተኣብ ተወለመድን ለምውን ንኤርትራ ወኪላ ኣብቲ ኣብ ዓለም ዝለዓለ ምዃኑ ዝፍለጥ ስነ ጽባቐ ሚስ ዩኒቨርስ ክትወዳደር ኣብ መስርሕ ምጽራይ ትርከባላ ስኒት እንተተዓዊተ ዓወተይ ንምክልኻል ሕማም ካንሰርን ምሕብሓብ ዳውን ሲንድሮም ዘለዎም ቆልዑትን ከውዕሎ እየ ትብል ትማሊ ተወልወለ ገብርኤል ናብ ስቱዲዮ ድምፂ ኣሜሪካ ዓዲሙ ኣዘራሪቡ ኣሎ رايت تعواتيت ميس أفريكا USA 2023 كساب حجون تي تايتل تي زودي حسكي لخي حجقا ميس إريتريا يونيفرس توادر لخي سينيت هابتو أب أنكو دحان مساخي ناب دمس أمريكا اسكا بزعبا ميس يونيفرس نجمر لمن تاي توادر لخي أب كم درجة بس يخل لخي مجمرة ثانكيو نزعج زفت أركالي مساهم كعلل بزعبا زي جميري يزلخو جارني مساهم شير كقبر سلا عدل سفات أركالي قاتيلا ميس يونيفرس مالت زي بزي وددر قنجنان دودا دورو دلخوس اتزعابي ستيج زلو مالتيو حجي بناي باسكتبول كتريو خلخا اتزعابي ستيج اتزعابي مدرخ توم كعسو تتصات زودادرلو NBA وين بناي كعسو جرين تاريخايو تشامبيونز ازي بريميرز ليج كهوني خل بناي تور دي فرانس خاني مي بناي بشكلتات زعابي ستيج كهوني خل حج بناي باجنتري خاوي بزناي وددر قنجنا ميس يونيفرسيتي زعابي ستيجيو إرترا قد محجة تساتيفاي تفلتني مبل 73 عامت يوزو وددر زكايد دلو مجمريا كزيخا إرترا أبزو وددر زيختو ودادريا حجي كابانا كابسن إرتراويان من علوا هو تزدلي بملؤني إرترا كالتشر يخون بخلو إرترا علوا زبهال هي باتسي ريبريزنت كتقبرت خلق علين ستيتس من يا خابسن دكنا خابسن إرتراويان إلهم نشتي وددر أمونغونا تكايد على مالتيو أبز حجة ساعات شدوش تفاينالستس بتحنا لنا حنت خبأتن أنا خوين اللهو بزقات أمزي قرب معلتات 4 معلتات تريفو ولا فوتس كودا نخلهم إرتراويان كأني انت دا بزحالفة بزقورك وسرح حقوساتن عقوبات انت دا خوينهم اتناي أكالسن كلان زخونو تمهارو كدقفو لزقوركو مدب انت دا عقيبوهم كوينو نإرتراس توكل تخيليا إيلهم أباي انت دا امنا تحديرهم فوت كقبر لك اللابو يفتو التلينك مس ertrauniverse.com إلكام ساعتها نتحتي خيركا سئل رغيبكا فوت كتكبر تخيل مالتي حجي نابز درجة زي نابز زازامي زخونة ولدر نخطب بسحي انتاي نيرو سي ساقركم ممزانتات درجاتات انتاي نيرو
ናብ ሚስ ኤርትራ ዩኒቨርስ በጽሕ ከለኺ ካብ መንጎ እተን 6 ኤርትራን ማለት እዩ ስለዚ ካብኣተን ሓንቲ ኣብተን ብዙሓት ሃገራት ኣትያ ክትወዳደር ቀዲምና ከም ዝዕለልናሉ 130 ሃገራት እየን ዝወዳደራ ዘለዋ ስለዚ ኤርትራ ካብኣተን ሓንቲ ኮይና ተወዳደራ ኣላ ማለት እዩ ስለዚ እስክትናኡ ዘብፅሐኪ ደረጃ ቁሩብ ከመይ ነይሩ بمجمريا وأتعبابي يون مس أودات حواتي عبي من الوطنتان إشتي حفتين متبابعي كشخ متخلو فاشن شو مقبات فتوني راتخون حجي كمز أنا أبو خساتف بزح ولا كواني إشتي هاررتات نبراني صدرها وكل سبزيريو كخيد كن حاسبي فلت أنا أبزبت حياس اللي هو بتسحسي أي قمة تكون نيره دحريو كن نظامي أفريكا USA مستودادركو نبعلوت النعوز نبرة مدلاوات معرخ ندي تعقي خمس نبرو معرخ ندي جزية خمس وسد كل بيت خمس وسد كنزب خمس وسد مصر أخو وهي كم دي أس I don't think كال أي جزية خدقم يبل نيره بدحريو كن أب كم دي أب فيستيفال ناي إرترا مسكتكو ناي كلتشحن 23 أتي هزانات أتي منأسيات نعيم إسرائيل وبقى أتي أو عينهم زرعيك برهان حاجوس كتري خلاص كم زي عينت صلوا خمسة صنحني أبعاتهم ما يتردد أن نيرو لعلت نفسي زنبرن إمنت ساتو ما بايزنبرم إمنتي وزح كوي بتصنيحو أمو كابزد أوت سنيكس تيلو مسحتتوني خا I'm not sure زول مالسي ينيروني probably a bigger one كايلوم كا خمسة أو خلو حتى طريق فتح حتى من شعو مالسي ولا تزين برنس أبرئ سي كحسب الله ونجراتني بدحريو خمسة زبالكا ناي مس أفريكا وددر ترأيو تي هاجرنا تساتيفا زيت فلت مهانا خا سل if we have the potential see عقمين تلنا خوينو بتصبغ دحرت يبلنا after أب عالم درجة زلوا تصبغ أسدونا دري زلنا بدقاوي يخون بوشتاوي يخون بلبونا يخون بكالتشر هابتام سلا حبرة سبن هاجرن زلنا سي why not go towards نابكم وعينة من قدي نابكم وعينة direction اللي حاسبنا حجزهم بفلاي كخمسة زبالكو خاتهم هزانات أو زنبرو توم ولا توم سدرابيت I'm proud of you خلو خلو نخمزي عينة سكي one more كخيد أي فلتني خا أمن تاي بتصح نيزلني بملؤ تحيرة أبيك بتصح كم زخل إلى زنبه صباحي سلازي حجي نقابزن شدش إرتراويان مزازن بس يخن زلخن تي مالت انتاي تمحلفي زحاتو انتاي تي مسرح زلو كم منغو خنا حانتو نكم ورصوسي انتاي تي حوتوتات وي مورادري بايتا قربكن بدوتات انتاي حجي أكتوبر 4 كمز زبالكوها فوتين قالوا فوت كمز زبالكوها أب كمز مدرخ وتيخا تناتكا بروجكت تزاريبكا سب سميعو ترديو فوت قبرلكا يخل بيتسبكا يخون فلاتيخا فوتي قبرلكا حجي فوت استعوتت قوال أفتيا أكتوبر 4 كودايو أكتوبر 4 فوت كعدسايو تابو فوت استعوتت قوال حانت خابتن توب 3 خدكون يفتي مجرشا نايت مدرخ مالتيو أكتوبر 5 زخونا لينك هو هابنايو شيرك قبر ابتناتي سوشيال ميديا كلها كله سب جوين كقبري خلي كلن زين تودادرتي أب عالم ملو فحسب الناس اللي زخونا عد إنجليز اللوا جرمن اللوا أبز عدونا اللوا بزوم وين بأونلاين برودكاستينج إن جوين كقبر نخل ملوك على مللس أب مربب حابريتانان محبراوي ميديان كتسمعوا تخليقهم نسينت حبت أب دماء عوت من نيلا بزنبار نايلومي صالس مدبنا نزازم على الناس صباح ربع بخالي تحسوك سام راهب دحان حدروز بلكم قبرة مدنية
The United Nations Secretary General Antonio Guterres, in an address in March, called on member states to eradicate sexual exploitation and abuse from the workplace, support victims, and hold perpetrators and their enablers to account. On this week's episode of Our Voices, we focus on sexual harassment by looking at research and analysis by African scholars that looks at sexual harassment from a legal, socioeconomic, and cultural realities. Hello and welcome. I am Oriani Tangishaka, and this is Our Voices. With me is my co-host Seminyesh Yakoye. Ginny Niwa is out today. Before we get into the topic, Seminyesh, and of course our viewers, what do you think are some of the reasons why that sexual harassment behaviors continues to be active, especially in the workspace? Some say it takes two to tango, and especially for women, by the way they dress, by the way they behave. Have there any role in inviting these type of behaviors against themselves? If you are asking that to me, no is my answer. I don't think women are the victims, are the are to be blamed at all. You don't shoot someone and kill and say, oh, it's his fault, he made me angry. You don't say that. The same way you don't harass sexually or attack sexually and say, she was dressed improperly. If she is, deal with that, in a proper channel through your organizational structure. So for me, the reasons are, display of power. Women traditionally have been holding, supervision positions. They are owners of the businesses. So they have an advantage to get away with whatever they want. They also have this perceived role in society where they think that men can get whatever they want. So they try to come to you because they think they just can't. They are men. But for me, the most important reason is lack of proper procedure or regulation in the workplace. There needs to be a proper channel where such actions can be prohibited, and then when such actions happen, can be punishable. That is the most important thing that an organization needs to have in order to, minimize or completely abolish sexual harassment in a workplace. Absolutely. I do agree, but there's also those who also argue that maybe the advocacy against sexual harassment sometimes or lately has been taken so far that it actually diminishes the relationship of men and women that they have on a regular basis, that sometimes everything can be sexual harassment, looking at someone or maybe touching someone, those relationships that used to be normal and sometimes so we'll see what the expert says. Definitely, I agree with you. I'm looking forward to hearing what the experts have to say in terms of what is sexual harassment, so we'll know that this is what it is, this is what it's not, so that I agree with you what you said, like how it has been extended, but for me, I think it should be cultural in the culture context of where it's happening. In some countries, in my country, a man and woman can touch each other, a friendly touch, but in countries like the West, everybody has to keep their space. Personal space. Personal space is valued. So wherever things are happening, the policies and the procedures need to be drafted according to the culture of the society. That's why I'm really glad that the experts that we're going to talk to today have an African perspective in terms of what they've researched and found happening on the continent. So, yeah. Well, let's first go to Nairobi, Kenya, where Rachel Ombaka, a journalist who returned to the workplace after her maternity leave, experienced sexual harassment by a supervisor. Unfortunately, she's not alone. About 40% of women in Kenya have been sexually harassed in their workplace, according to the Federation of Women Lawyers in Kenya. Saida Salwa shares Rachel's story and offers advice on how to curb such inappropriate behavior. A few years back, Rachel Ombaka, a digital reporter in Nairobi, Kenya, was sexually harassed at the workplace. The incident undermined her confidence. She was offended and devastated. It took time before she was able to put it all behind her. I had just come back from maternity leave. When you just give birth, when you go back to work, your clothes are still tight. Yeah. So what I was wearing was a bit tight. And we were having a newsroom meeting, and then an editor who's about my father's age sent me a lewd message on my phone commenting on how I was dressed, and it was in a sexual manner. His message had a sexual tone, and I started crying in the middle of the meeting. I felt very offended.
and I felt like a commodity, because of the way he had described my body. Ombaka reported the matter to the Human Resources Department, but HR dismissed the incident as something trivial that happens often at the workplace. When someone wrongs you, specifically in a professional environment, there needs to be a repercussion. And there was no repercussion, and yet I had reported. Kenya's Employment and Labour Act prohibits sexual harassment at the workplace, says Tony Odera, a partner at the Bansbury Associates Advocates in Kenya. Sexual harassment in the workplace, we would basically define it as advances or actions that have sexual connotation that are not welcomed in the workplace. Section 6 of the Employment and Labour Act prohibits sexual harassment in the workplace. You are able to see that sexual harassment in the workplace may not only be physical, as is the case with sexual abuse, says Ngini Nasongo, a counseling psychologist. She says it is important to know and understand the difference. It is verbal. Then we also have touch. There are people who can even hit you or touch you inappropriately. There are certain messages that are sent. Or someone just comes and slips over something on your desk, something that is out of what your beliefs and values are. We are also talking about abuse of position of authority, which is also criminalized under the Sexual Offences Act. There are people who wear hijabs and they still, still get sexually harassed. Children still get sexually harassed. So it's not about dressing, it's not about age. Many women are fighting back and reporting these incidents. However, seeking recourse through the legal process can be both expensive and exhausting. Many women who complain may end up losing their jobs. What are the implications? You develop what you call low self-esteem. Your work performance is definitely going to drop because every time you come to work, you develop what you call lethargy. And again, you can develop mental health issues. According to Odera, it is alarming that 40% of women have reported being sexually harassed in Kenya. However, there are ways of dealing with the situation. The first thing is make your no to be an emphatic no. If you do not feel confident enough in the procedures that are available in your office, then you can also be able to report to the police. And there's also the avenue that there are many women organizations. I wonder sometimes if I hadn't gone through sexual harassment, would I be this vocal? Would I be an advocate about sexual harassment? I'm thankful that I was able to turn it around. Ombaka wants to leave a legacy against sexual harassment for her daughter and the future generations. For VOA, I'm Saida Swale in Nairobi, Kenya. Thank you so much, Saida Swale, for that report. Well, to dive deep into this topic, we have invited Furaha Joy Sakai Songweme, the author of Sexual Harassment and the Law in Africa and founder of Africa and Sexual Harassment Initiative, as well as Mrs. Samantha Musige, sexual harassment survivor and advocate against this crime, who joins us via Skype from Uganda, the city of Kampala. How are you ladies doing? We're doing very well. Very welcome excited to be here. Voices. Thank you. Thank you so much. Great to have you. Now, Furaha Joy, you have written a very interesting book, and it has amazing reviews. Right. But I'm wondering, why is such a topic not so much found when you look at the research or the publications on the continent? Why don't we find so much of that when we look for it? Yeah, I think that sexual harassment just continues to be kept under the wraps. It is an issue that challenges the patriarchy, and it is an issue that has just not evolved sufficiently in terms of the law. And so as a lawyer and an advocate on issues pertaining to sexual harassment, I've studied the laws, and although we have several countries that have incorporated legislation, there are still too many gaps that allow perpetrators to escape liability. Before we go to our Skype guest in Kampala, Samantha, let's define what sexual harassment is so that our audience can understand what we are talking about. What is sexual harassment in a workplace? Of course. Sexual harassment would really be
the general terms that you would find across regions would be unwelcome conduct of a sexual nature, and it would be as a form of discrimination and prohibited an unfair labor practice in some regions. The attention is, the devil is in the details when it comes to the definition of sexual harassment. And that is really what then makes it very complicated from country to country, from region to region. If you look, for example, at the example of Kenya and how they define sexual harassment, they have two principal laws that address sexual harassment, and that's a good thing. The Employment Act and as well as the Sexual Offences Act. However, again, the devil is in the details. If you look at the definition of sexual harassment within the Sexual Offences Act, it requires a persistent behavior, persistent sexual conduct, unwelcome sexual conduct. And this definition or requirement of persistent is something that differs in other regions. In South Africa, it's subjective, and you don't know how persistent you have to be exactly, you know, because why is a once-off incident not sufficient? South Africa law recognizes that a once-off incident is sufficient, but you know, other laws do not. And yet we know that a once-off incident is sufficient to establish a case of sexual harassment. Wow, some would say that's pretty harsh. If maybe like an innocent statement was made, you know, you are going to get accountable for that. So, yeah. But, you know, I guess, you know, Samantha, who's with us in Kampala, Mrs. Samantha Mwesige, is that definition clear enough for the perpetrator to understand that their behavior is wrong and illegal? And if so, why do they still do what they do in many cases? Thank you. I think most countries have belabored the definition of sexual harassment. Where I come from in Uganda, I must say we are very good at lawmaking. Our Employment Act has defined sexual harassment quite well, given examples, broad. I think we shouldn't get lost in that detail. The key thing to note is that it is unwanted. I took issue when you said, you know, and again, these were sentiments that are shared broadly, that it takes two to tango, you know, or you're preventing ordinary sexual relations between human beings. But like we've said, when you preface it with unwanted, as human beings, the reason it escalates is because you've sat down and told someone, look here, stop this. It makes me this way. You're vocal about how you feel and its effect. So the definition is not quite the issue. It's been defined in very many jurisdictions across Africa, in America. I mean, if we look at the Spanish soccer coach who kissed a football player, you know, the discourse that was just around that, you know, some people were saying, oh, that's culture, that's how they greet. Oh, you know, even after she comes out and says, look here, and files a complaint, the discussion is around, you know, how he is excited, how that's how he's choosing to celebrate the win. And this is recorded on broadcast worldwide, you know. So I think the definition is not the issue. We all know what sexual harassment is, that it is unwanted, but it is more the gendered norm, cultural norm thing where men are empowered and they are the alpha male and they are entitled in spite of what a woman may want for them to go ahead and further insist or escalate that it becomes sexual harassment. Right. Well, ladies, I truly appreciate your insight on this, and I want to hear more, but please stay with us. It's time for a short break. When we return, our guests will help us understand how to fearlessly fight sexual harassment out of our society, despite its many facets. What are your thoughts on this topic? We ask you to share this on our social media platforms at VOA Africa. We are on Facebook, Instagram, and X, formerly known as Twitter. Use the hashtag VOA Our Voices. We'll be right back.
times of change, when the world seems uncertain, and what we hear doesn't reflect what we see, we seek the truth. When we are told only part of the story, we lose trust. In moments of crisis, our dreams, hopes, and wishes for a better tomorrow depends on a free press. At Voice of America, we bring you the stories that people take risks to see. We connect the world and unite it with truth. At Voice of America, we show you the whole picture. You're watching VOA's Red Carpet. My name is Jackson Vunganyi. Thank you so much for joining us each week right here on Red Carpet. We bring you the latest in health, wellness, sport, beauty, medical breakthroughs. Healthy Living cares about your well-being. What are the main health concerns in Africa and around the world? Find out the latest on coronavirus. Connect with our experts and ask them questions. How long does the virus stay? Join me, Lina Khmoudou, in Washington, every week on Healthy Living, right here on VOA. Welcome back. You are watching Our Voices, and we are discussing sexual harassment, especially in the workplace. Our guests, Furaha Joy Saungume, author and founder of Africa in Sexual Harassment Initiative, and Samantha Mwesi Jane, sexual harassment survivor and advocate, who are here to tell us from their personal experience and expertise on how to combat this behavior. One question I have, maybe it can be for both of you. But before we continue our discussion, our VOA reporter based in Luwenge, Malawi, spoke to Mimori Ngosi, a child and women's rights activist, and Grace Ngomba, a primary school teacher, to share their thoughts on the predatory practice. Well, it's a big challenge when it comes to sexual harassment in workplaces, because this is an environment where someone is supposed to showcase their talents, their skills, and an environment that is supposed to be abuse-free, harassment-free. But you find that even for women, most of them are being harassed, most of them are being sexually exploited, or in the name of opportunities. You know, it doesn't really come on merit. Those are the challenges that most women are facing in workplaces. Number one, we need to make sure that the safeguarding policies that each and every employee or senior employees sign are those policies that are actually working. We have these policies, the SEA policies, the child protection policies, and all other policies that guide us on these issues. Let's make sure that each and every organization has those policies. Each and everyone coming, let's make sure that they sign and they commit to be someone that will abide by those policies. And also it is good that we can even just create posters where someone is entering the office who say this is an abuse-free area, this is a harassment-free area. It will send a strong message to people. They will know that this area cannot abuse anyone, I cannot exploit anyone, and especially women, because women are the ones that are suffering more when it comes to harassment at work. This sexual harassment has impacted much in working places because most of the women are not empowered in their working places. They are facing a lot of challenges from men if the men are in upper positions. For example, maybe you want promotion at working place, even if you want a job.
It's very difficult to get a job nowadays if men are in position, because first they ask you to do sexual intercourse in order to get a job. Or maybe you want a promotion, they can tell you that if you want to be promoted at this working place, first you have to give us this and this. Maybe they want to sleep with you, they want to do other things that are being harassed to you. It can be stopped maybe if people are educated. We have to do a lot of campaigns. We have to train to teach people how to avoid this sexual harassment. Also, women has to be empowered so that they can know their rights. They are able to know their rights. They are able to know to make their own decisions. Also, they have to be empowered economically in order for them to stand on their own. If a woman can stand on their own, they cannot face these challenges. That's really great. That's really great when our last person said, about education, about, being aware. The awareness, I think, is very important on the actual act itself. Mm-hmm. Yeah, that's true. So Samantha also mentioned about culture earlier in our conversation, and I want to pose this question for both of you, but maybe Samantha can start answering. Does cultural norms such as patriarchy or respect for elders or supervisors, do you think that it's a strong enabler for sexual harassment, or is used as an excuse? Definitely it is a strong enabler because you'll find with cultural norms, they are prefaced by gender norms. And in these gender roles, you find that the man has been taught to be, the alpha male. They premise their relations with, even amongst themselves, with aggression and disrespect. So you will find that indeed they've been raised that way. In my particular case, I think the challenge that I had is that this person was very powerful and he took offense to the fact that, I have it all, I'm quite wealthy, as in, how do you reject my advances, So it's an entitlement, definitely premised in patriarchy because they've been raised and are entitled, but also community facilitates this challenge, by standards. Usually you'll find the friends of these people know, they've had discussions and they said, I've approached Samantha and she's being difficult. And they will say things like, that one is like that, etc. So community has rallied behind these people, both male and female, to actually protect them, and empower them to continue with this abuse in the workplace. Mm-hmm. I think this brings us back to the point you raised earlier, unwanted or unwelcome behavior, advances, right? And that should be the focus instead of all the definitions. Even in some cultural instances, the unwanted behavior or conduct should be emphasized. Of course, that is the basic fundamental understanding of what constitutes sexual harassment. But, we define sexual harassment laws because we understand that laws cannot be vague. Okay. Laws cannot be vague. That's a basic principle of law. And if a law is vague, then it's void for, just vagueness. So in that case, what does it take for a sexual harassment law to be effective? So you would have to have a comprehensive definition of what is sexual harassment. And I think that we've made progress on the international platform. If you look at the ILO C-190, the Convention C-190 on violence and harassment in the world of work, it has a good definition of violence and harassment and sexual harassment. It tends to broaden who is an employee, right, and who is and what is an employer. And the definitions of what is an employee and employer are obstacles in certain countries that have defined what sexual harassment is. For example, if I'm a volunteer, if I'm a trainee, that specific law may not consider me to be an employee, therefore I'm not protected under a sexual harassment law.
And that's really important. And I liked what you said earlier, that the devil is in the details. We all know that the different parts of the continent, they have different laws and the different, legislation are being passed, that they do acknowledge that sexual harassment is a crime and it should be punished. But I think that what I'm getting is that the focus must stay on the actual act. That's what, people need to educate themselves on how to fight it. But the actual act, we've agreed that it's actually needs to be curbed. So maybe Samantha can tell us how civil society organizations are working to enhance these existing legislations. I think civil society organizations are checks and balances for governments. They call them out. Take, for instance, our work at Aishi, Africa End Sexual Harassment Initiative. We are driving or driven towards changing policies, ensuring, like Furaha says, the definition is not ambiguous, being able to hold people accountable, and also to support victims, One thing is the public sector really is there as, the carrot and stick, so they are the stick. Civil society organizations are the carrot. They offer support to victims, mental health support, ensuring they call out governments to have these cases resolved, their logical conclusion, putting in place structures. So without a doubt, civil society organizations are the backbone for which this agenda can be driven. I agree, absolutely. I think it's great to collaborate because this is a very complex topic, and I wish we had more time to really dive deep. Maybe we'll bring you guys back to really go further into this. I feel empowered today to know that I need to learn more. That is it for today. Thanks to our guest, Mrs. Samantha Mwesige, sexual harassment survivor, and Furaha Joy Sakai Sangweme, founder of Africa End Sexual Harassment Initiative. Be sure to watch our voices on the VOA website at voaafrica.com, where you can catch up on the latest episode and the world's top news stories. Also, thanks to our editorial and production teams on our voices. On behalf of VOA, thanks for tuning in. Until next time, let's stand up and fight sexual harassment together. This week on Straight Talk Africa, world leaders are gathered in New York for the United Nations General Assembly or UNGA. Our world is heading off the rails, and we need tough decisions
to get back on track. Discussions on Africa are high on the agenda. Will Africa manage to get 2 permanent seats at the UN Security Council? Is the United Nations Pact for the Future going to make a difference for Africans? What is the Africa delegation to the UNGA hoping to achieve? Straight Talk Africa starts right now. Welcome to Straight Talk Africa, coming to you from the VOA Bureau in New York City. I'm your host, Peter Cloutey. The United Nations General Assembly brings together over 130 presidents, prime ministers, and monarchs, along with dozens of ministers. The theme this year is Leaving No One Behind, acting together for the advancement of peace, sustainable development, and humanity dignity for present and future generations. A pertinent theme in the backdrop of wars raging in Gaza, Ukraine, and Sudan, an escalating humanitarian crisis on multiple fronts. To quote the UN Secretary General, international challenges are moving faster than our ability to solve them. For more on the effort of the international community to grapple with the challenges and address the future, let's go to our VOA United Nations correspondent, Margaret Bashir. Hello, Margaret. Hello, Peter. Well, Margaret, what is the latest development with renewed calls by Africa for reforms at the UN Security Council? Yeah, I think that's turned out to be a big topic here this week, Peter. We had on Sunday and Monday this Summit of the Future that the Secretary General organized, and it had a big document called the Pact for the Future, which has a lot of lofty goals in it, but among them is Security Council reform. And that is something that we've been hearing a lot about really for decades at the United Nations, with no action, no movement, especially countries in the Global South want to see themselves better reflected in the Council. But the new pact that was agreed by consensus by all 193 nations calls for Security Council reform. It says that we need the Council to be more representative, inclusive, transparent, and efficient. And specifically on Africa, it says it must redress the historical injustice against Africa as a priority. And that's important because, you know, when the Security Council and the United Nations were born in 1945, a lot of countries in Africa were still under colonial rule. They didn't have independence yet, so they had no representation. We have on the Council today two non-permanent seats for Africa, currently occupied by Mozambique and Sierra Leone, and there's a third seat that sort of encompasses Asia, Pacific, Africa, Middle East, and it's being held right now by Algeria. So they straddle both Africa and the Arab world. So there's a strong representation, but it's non-permanent. So the pact says you need to have at least, you know, a permanent seat for Africa. The United States has said in the last week that they support 2 permanent seats for Africa. But one of the big things is Washington doesn't support a veto. And that's really the big perk of a permanent seat, is that veto. And among the 5, I don't think Russia and China are particularly interested in handing out vetoes to anybody else. I think if you're going to find some traction on the veto, it might be with the French. But it's a big movement. I think this is the first momentum that we've really seen in decades. I mean, the last time the Security Council had any real expansion was in the early 1960s. It moved from 11 members to 15. So I think the Global South will be seizing on this and not letting it go. They will be pushing for that permanent representation from Africa, from Latin America, and from Asia. Margaret, moving on to the conflict in Sudan, President Biden mentioned the conflict that it must end. There have been concerns about the toll it's taking on Sudanese. But what can you tell us about the push to end this ongoing conflict in Sudan?
Right, so well, there's really three big topics on the agenda this week: Gaza, Ukraine, and Sudan. And President Biden addressed the situation in Sudan when he spoke in the UN General Assembly on Tuesday. Let's listen to what he said. In Sudan, a bloody civil war unleashed one of the world's worst humanitarian crises. 8 million on the brink of famine. Hundreds of thousands already there. Atrocities in Darfur and elsewhere. The United States has led the world in providing humanitarian aid to Sudan. And with our partners, we've led diplomatic talks to try to silence the guns and avert a wider famine. The world needs to stop arming the generals, to speak with one voice and tell them, stop tearing your country apart, stop blocking aid to the Sudanese people, end this war now. So General Burhan, one of the generals that he is referring to there, will be here in New York this week. He is expected to address the General Assembly on Thursday. There are also some meetings around Sudan, some side events. A lot of the action here at the UN this week happens in the margins of the meetings, not necessarily at the podium where we hear the speeches. Today, there's a big meeting on the humanitarian situation in Sudan that the United Nations is co-hosting with several countries, including the United States and Saudi Arabia. The African Union is a part of that. They're going to be pushing to get those pledges that were made in Paris back in April paid up, because not all of that money has come through yet. And as we all know, the situation there is just absolutely catastrophic. And this evening, there's going to be a meeting of ministers from Germany and France, the United States, and some other partners about the political situation in Sudan. You know, there's a lot of concern in this building right now about Al-Fasher in North Darfur. The RSF is attacking the city. The SAF, the Sudanese Armed Forces, are inside the city. There are maybe 2 million civilians also inside that city. So there's a lot of concern about Sudan here, and there is a big push to get some traction. They really just want to see a peace process. Secretary General Guterres said last week that he will express his frustration to General Burhan when he meets him this week. Well, briefly before you go, Margaret, what is the international community doing? Do you think the international community is moving fast enough to end the ongoing outbreak regarding Mpox? Because concerns have been raised about it. Yes, 18,000 cases in the DRC alone. The World Health Organization declared it last month a situation of international concern, basically. And the United States, President Biden addressed it yesterday. He said that the U.S. is ready to contribute $500 million to the effort to vaccinate people in Africa, and that the United States is contributing 1 million doses of vaccine. The WHO also has its own strategic plan, a response plan in place. They are moving on it. I think there are lessons learned after the COVID pandemic. This is a different kind of virus, but there are lessons learned about getting out in front of these situations. Thank you, Margaret, for this report. For more insight on what the Africa delegation to the United Nations General Assembly is hoping to achieve, I have with me here in our New York bureau, Yetunde Omede, Professor of Global Affairs and Director of the Office of Civic and Community Engagement at State University of New York. And via Zoom from Florida, I'm joined by Dr. James Jonah, former United Nations Under Secretary General for Political Affairs. Welcome to both of you. Thank you. All right. Let me come to you first, Yetunde. The Africa delegation calls itself 3A+. The plus mean other Caribbean countries wanting to support the push for what the Africa delegation wants. What are your expectations?
I think my expectations are they're definitely going to push for a permanent, seat on the Security Council. They're going to be looking for increased funding and trying to achieve the Sustainable Development Goals. I think, but for now, I think trying to also speak on some of the security issues that are also going throughout the continent. So I think those are the three main priorities that they're going to be pushing at the UN and also probably in talks with President Biden and so forth. Dr. Jonah, let me come to you. What are your expectations of the Africa delegation? Previously they've talked about their front being divided and their push for reforms not happening. What do you expect from them this time, Dr. Jonah? Well, I think the African delegations will continue, but they have to reorganize themselves. People must remember that the African states in the United Nations have accomplished much when they are organized. We should remember that it was the African delegations in the 60s that pushed for the Committee of 43 that expedite decolonization in the United Nations. It was the African delegation, when they are organized, who pushed for the Assembly to create the Committee on Apartheid, that pushed and mobilized world opinion and was able to break down the resistance of some of the permanent members of the Security Council. There is no way that Africa would have achieved as much about ending colonialism, freeing Namibia, and ending apartheid, and mobilizing the frontline states without the organizing power of the African delegation. The problem is that since the halcyon day, the African delegations are laying back and they are not pushing as they did in the 1960s and 1970s. So Dr. Jonah, let me ask you again before I come to you, Yetunde. Why do you think they are not pushing back or they are not being effective in asking for what they want, backing it up, and getting it? Well, there are many explanations. Whenever I have lamented the fact that the Africans have turned away from the days when Africa were pushing, they said, well, the times have changed. With poverty in the African continent, with the need for economic assistance, and with the increasing dependence on the largest of developed countries, they are afraid to speak too loud lest they fail to get the aid and assistance they need from the former colonial powers. So Yetunde, what are your thoughts? The effectiveness is that accusations are that they are not effective, their front is divided, they are not united, they want 2 permanent seats. Some are suggesting that perhaps they should ask one and follow it up. Mm-hmm. They want 2 at a go. Do you see that happening? I think it's a good way to sort of move things forward. I think getting 1 is really the aim, right? I think 2 is wonderful and it's great. But if you look at the makeup of the General Assembly, right, African countries have 28% of the vote, ahead of Asia, which is 27%. And so now the question is not that they're divided or not united. A lot of the issues that are hitting many of the different countries vary in nature, right? Some are dealing with famine, some are dealing with climate issues, some are dealing with security, some are dealing with the issues of terrorism,
Some are dealing with issues of economic shocks, right? So those issues that are hitting them, every country is looking at what my priority is, right? And are advocating for that, and have been advocating for that for a long time. But they realize that as they advocated in 1971 for China to get a permanent seat on the Security Council, they realized that in order for us to have that say and to have that permanent seat, they must come together collectively and actually support themselves, right? And have a united front. And I think that this time, we see the difference with President Biden also showing his support. African countries and their delegations have said, well, if you're not going to give us the veto power, so then no one should have the veto power. They may not get that. But I think it should be put into consideration that if we look at the population of the world, right, the continent of Africa is going to have the highest population, the largest population. And so these areas are things they should put into consideration when discussing issues of security, global security. When it comes to issues of global governance, I think Africa needs to be at the table. And they also need to have veto power. They represent a large demographic of the world. Well, Yetunde, you mentioned when China wanted a seat at the Security Council, you know, Africa lobbied hard for them, supported them. People are asking why Africa is not pushing Asia, since they back them up so strongly in order to get them a seat at the United Nations Security Council, and then veto as well. What's the holdup? I mean, they are the biggest, so far, the biggest trading partner. Look, they already have their permanent seat, and they already have a large connection and a strong connection when it comes to trading with the African countries. Would it be in their best interest for African countries to be on the Security Council and to have a permanent seat? I think that is something that they have to think about, right? They may be looking at their own best interest instead of the global interest. However, with that being said, I think African countries should still be collective and united in moving forward with their quest of achieving at least one permanent seat on the Security Council with veto power. It's time for a short break. When we return, we'll continue our discussion on Africa's presence at the United Nations General Assembly. Stay with us. In times of change, when the world seems uncertain and what we hear doesn't reflect what we see, we seek the truth. When we are told only part of the story, we lose trust. In moments of crisis, our dreams, hopes, and wishes for a better tomorrow depends on a free press. At Voice of America, we bring you the stories that people take risks to see. We connect the world and unite it with truth. At Voice of America, we show you the whole picture. Health, wellness, sport, beauty, medical breakthroughs. Healthy Living cares about your well-being. What are the main health concerns in Africa and around the world? Find out the latest on coronavirus. Connect with our experts and ask them questions. How long does the virus stay? Join me, Lina Khmoudou, in Washington, every week on Healthy Living, right here on VOA. You're watching VOA's Red Carpet. My name is Jackson Vunganyi. Thank you so much for joining us each week right here on Red Carpet. We bring you the latest in The Summit of the Future is a call to action. We must shape our future to protect ourselves and our planet Earth, to save future generations from the pain of war. Our world is going through a time and turbulence
and a period of transition. But we cannot wait for perfect conditions. We must take the first decisive steps towards updating and reforming international cooperation and make it more networked, more fair, and more inclusive now. Welcome back. We are discussing Africa's presence at the United Nations General Assembly. With me today is Yetunde Omede, Professor of Global Affairs and Director of the Office of Civic and Community Engagement at State University of New York, and Dr. James Jonah, former United Nations Under Secretary General for Political Affairs. Dr. Jonah, let me come to you. You know the United Nations inside out. You led the political division for a while. Now, what do you think the African delegation can do, talking about the 3A+, in order to be effective and get what they want? Well, this is a welcome change in the Security Council. Previously, when Africans gained seats as non-permanent members of the Council, they play ball alone. They don't do any effective consultation. But they have learned a lesson. And this time, they have set up a caucus in the Security Council. And they call it A3+. Plus means getting the Guyana delegation to join them in what they are doing. And I can tell you that if they continue in that path, the African delegation in the Security Council can put pressure on the permanent members to change. For example, now there are 4, and they are always working together. It is not too difficult for them to recruit another 3 or 4. And if they do, they will have 7 or 8. And they can use that block to force the permanent members to change. Without that pressure, there is no way that all the permanent members could make a change, because they do not want to give up the power that they have. And you must remember, too, that when the Iraq War came and the Security Council blocked President Bush to get his wish, the general sentiment in the United States was, we cannot have a cumbersome Security Council. That is a council that they could not create or mobilize. This is the key. Well, Dr. Jonah, I'll come back to you shortly. Hold your thought. Yetunde, Dr. Jonah talked about the new strategy that they are deploying. What are your thoughts? My thoughts is that even if the Security Council wanted to walk in the line of legitimacy, because right now it's a question of legitimacy. Since 1945, those who are making decisions on global governance and those who are around the table with permanent seats are the victors of World War II. And if we are going to look at that, okay, where is Africa now? And in our quest for decolonization and in our quest for freedom for African countries, they still do not have a voice on one of the most important councils that have direct impact on what goes on in African countries when it comes to peace, when it comes to security, and so forth. And so I think that this question's of a question of legitimacy. It brings up a question of legitimacy of the Security Council. That are they trying to hold on and maintain the old norms of the past? Or are they really open to rural decolonization? Are they really open to democratization of the African continent? If they are, this shouldn't be an issue of even having one permanent seat with veto power, with a continent of
1 billion people, by 2050, 2.3 billion people. I think it's a time for change, and if they continue in a collective voice, in a unified voice, hopefully, that change will be sort of reflected in a new permanent seat on the Security Council. Dr. Jonah, let me come to you again. You talked about the new strategy that the African delegation, or the A3+, is deploying this time, but what else can they do to be more effective? And what would you recommend they do in order to achieve this objective of getting on the UN Security Council and then getting the veto power? Well, let me explain. Since I was one of the 4 ambassadors that was approached by some of the permanent members, their interest was not to grant Africa or Asia permanent seats, probing us, 4 of us, the question, will you support 2 permanent seats for Japan and Germany? Because they said that the Diet in Tokyo and the Bundestag in Germany were getting weary of spending money for the UN and not getting power. Our response to those delegations was we would have no objection to giving Germany and Japan permanent seats. But what about Africa? What do you want to do about Africa? And I can tell you quite frankly, they were shocked at that response. And that is the origin of the issue of reform. This was 1996. And I really doubt, that despite all the flexibility shown by some permanent members, that we are going to see a change. One permanent member confided in me when we were discussing this. He said, look, we in the executive, said the White House, have no objection. But if we go ahead and have a permanent seat for Africa, Asia, Latin America, they are still that the Senate will not ratify. So this is a dilemma. But this is beyond Africa. Thank you very much, Dr. Jonah. So yesterday, let me come to you before you go. The ongoing UN General Assembly is talking about the Pact for the Future. Mm-hmm. What impact will it have on Africa? Because they're talking about sustainability, the SDGs, they want peace and stability, but Africa faces a lot of challenges. So what impact do you anticipate it having?